Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, я снова всех приветствую. Итак, Масс Эффект 1 мы завершили только что и переходим теперь ко второй части. Все самое интересное еще впереди. Поэтому поехали. Закулисные сделки, интриги. Ну да. Да, в принципе, у нас небольшие закулисные сделки, интриги уже были. В первой. Но во второй, конечно, их гораздо больше, это да. А в третьей их еще больше. Ага, помогу, не подведу, по-моему, это только Шепард может сказать. Никто больше. Смус, привет. Да, согласен, без мака не то. И без этих покатушек очень грустно. Немножко насладимся данной мелодией тоже. Что ж тогда в третий говорит-то Шепарду? Там вообще уже просто хочется всех послать и уйти в отпуск. Так, что у нас там в прошлый раз? В прошлый раз мы игру закончили 17 февраля. Ну, теперь начинаем 1 марта. Занял это почти 54 часа, короче. В общем, на 10 часов больше, чем первая часть. Короче, на один стрим, плюс-минус больше. Как-то так. Хорошо. Так, по настроечкам сейчас быстро пройдемся. Так, без рамки. Дин-дин-дин-дин. Да, я в прошлый раз на ветеране играл. Уровень сложности предназначен для игроков, имеющих большой опыт в современных ролевых играх с других жанров, которые нравятся испытания. Противники становятся сильнее, реагируют быстрее и пользуются совершенным оружием. Да. Обычная, легкая, ветеран, эксперт, безумие. Ну ладно, пусть будет ветеран. Такие играют, на который раз. Так, использование силы отряда включиться, титры включены, настроение отключить. Так, хорошо. На государственный уровень. Коррупция в государственных масштабах называется, да, Сереж? Так, перенос. О, Джейн Шепард. Это, наверное, мои первые, когда я играл. Это самый первый раз, когда я играл. Это на стриме играл. Что, два одинаковых было уровня. А тут 57-й добил, да? В общем, Джейн смогла бы лучше, чем Джон. Так, предыдущее обслуживание, информация об импортированной игре. Ну, название, может, имя. Джейн Шепард. Ранг
Тогда уже уровень лучше. 57. Специализация. Штурмовик. Психологический профиль. Герой. Капитан Шепард. Герой. При том, что у нас как бы было и этот... И ренегат почти половину набил. Ну ладно. Состояние Рекса. Урнут Рекс выжил в ходе задания на Вермайере. Без вести пропавший Кайден Ленко погиб на Вермайере. Совет. Совет был уничтожен во время нападения на Цитадель. Место в Совете. Капитан Шепард рекомендовал в Совет капитана Андерсона. Electronic Arts представляет. Игра студии BioWare. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. После пустошительной атаки гетов на Цитадель прошел месяц. Человечество стало наиболее влиятельной силой в галактике. Совет, во главе которого теперь стали выходцы с Земли, вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы, гигантские машины, уничтожающие все органические цивилизации, раз в 50 тысяч лет вернулись. Чтобы подавить распространение слухов, Совет отправил капитана Шепард подавить последние очаги сопротивления гетов. Геты и их предводитель мятежный спектр официально объявлены нападающими на Цитадель. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down! Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Лиару одели в броню Эшли. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Никит, привет, привет. Да, спасибо большое, тебе тоже. С началом весны. Да, это уже 2-я часть. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard!
Go. Now. Aye, aye. Everybody in! Go, go, go! Пролог. Спасение Джокера. Нормандия получила серьезные повреждения, но Джокер отказывается покидать корабль. Пройти в кабину. Отправляйтесь Джокеру в кабину на верхней палубе Нормандии. Так, сейчас, друзья, секунду. Мышка. Хорошо, что батарейки сразу с собой взял. Всегда хотел спросить, откуда здесь появился экран с консолью, когда здесь ничего не было. Зато теперь у нас как этот кабриолет с открытой крышей. Если бы не разрушенный корабль, можно было бы даже сказать, что красиво. Но вообще, как сказали, отправили ее вместе с кораблем чистить пространство от гетов. Поэтому не знаю. Когда успели поставить Нормандию на прикол, чтобы ее обновить. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack.
Ну, там что-то написали, Сережа, что прошел месяц или 3 с момента нападения на цитадель. Масс Эффект 2. Не, Смус, Андромеда не сейчас будет. Закончим 3-ю часть и перейдем к другим играм. Андромеда как-нибудь в следующий раз. Не настолько это хорошая игра, чтобы сразу после 3-й части играть в нее. Нет, не хочу выбрать, тем более, что уже загрузили. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Обожаю твой сарказм, Смус. И то далеко не мака, то уже другое. Там даже нет вооружения. Проект Лазарь. До трилогии, либо после, но спустя полгода минимум. Типовая внешность. Так, утвердить перенесенное лицо. Главное, зачем опять менять? Непонятно. Штурмовик. Штурмовики оснащены плантатами L5X, способными сбить с ног или оглушить противника биотическим импульсом огромной силы, что также позволяет штурмовикам незамедлительно вступить в ближний бой. Умение: биотический заряд, притяжение, ударная волна. Предпочитаемое оружие: дробовики, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Предпочитаемые патроны: зажигательные криопатроны. Враги боятся штурмовиков, ведь их любимый прием — сблизиться с противником, уничтожить его при помощи оружия ближнего боя или биотических умений. Вообще странно, если ты переносишь своего персонажа, почему дается возможность еще выбрать профиль? Типа за время этого проекта Лазарь еще изменили направленность. Так, при достижении... Ваше достижение дает вам доступ к следующим бонусам. Выберите один из них. Бронебойные патроны, барьер, удар, оборона, усиление щита гетов, поглощение энергии, опустошение, нервный шок, разрывные патроны, деформирующие патроны. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я еще помнил все эти способности, кроме патронов. Но бронебойные, понятно, пробивают броню, а вот деформирующие, как и разрывные. Нервный шок, опустошение, поглощение энергии, усиление щита гетов. Оборона, удар. Если у нас есть зажигательные, которые поджигают броню, бронебойные бессмысленны. Деформирующие, по-моему, пробивают этот. Биотические барьеры. Разрывные вообще мне непонятно. Опустошение, поглощение энергии, усиление, оборона. Оборона, я помню, добавляет дополнительный этот, как у Грунта, помню эту способность. Удар, барьер. Ставлю оборону. Иногда будет надо, я так думаю. Имя: Джейн Шепард, истоки землянин, репутация: последний герой. Последний герой. Класс: штурмовик, умение: оборона.
reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. 4000 опыта. Все, мы все, что нам накинули. Отступник, 149 очков, 190 героя. И все. И больше ничего. Так, Джокер спасен, но Нормандия уничтожена. Пролог пробуждения. Вы пришли все в каком-то медицинском центре, вам нужно добраться до безопасного места, пройти обучение, закончить тренировку, чтобы показать, что вы годны к продолжению службы. Здоровье, броня биотическим барьером, типа универсальные патроны. Да нет, смус, не главный, она плюс. В общем, герой-отступник почти в одинаковый у нас. Так, заряд. Можете таранить врагов при помощи ударной волны огромной мощности. Зажигательные патроны прожигают броню, но из урона поджигают врагов. Так, органические цели загораются, получают урон, у них также останавливается регенерация здоровья, повреждается броня, противники, у которых нет щитов, могут начать паниковать. Неорганические цели могут более уязвимы к урону огнем. Криопатроны, потом заряд. Вы помещаетесь в поле эффекта массы, который выстреливает вас в сторону противника с высокой скоростью, нанося ему большой урон и отбрасывая назад. Совершенство в атаке. Вы становитесь быстрее, сильнее и опаснее на поле боя. Повышается ваша эффективность в бою и урон, наносимый вашим оружием. Уменьшается время восстановления сил, увеличится рейтинги героя-отступника. Ударную волну я помню. Оборона кратковременно увеличивает прочность брони. Применение вязкопластичной жидкости, затвердевающей при ударе, увеличивает прочность брони. Ну и ударную волну. Биотические волны сбивают противника с ног, когда вы приближаетесь. В сторону цели выпускается серия полей эффекта массы, отбрасывая ее. Теперь открываем кодекс и обалдеваем от того, сколько здесь всего. Хотя, в принципе, половина это всего, что у нас, ну, здесь большая часть. На данный момент это все, что мы уже читали. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Ну, не вижу смысла это читать, потому что это реально повторение как бы кодекса первой части. Когда будут добавляться новые, тогда можно, соответственно, читать. Перечитывать то, что было уже, не имеет смысла. The Solarians are warm-blooded amphibians with a hyperactive metabolism. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council. Я что тут, стихи сейчас буду декларировать с выражением. The Systems Alliance space vehicle Normandy is a prototype starship created in the early 2160s. The Alliance began aggressive colonization. The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy.
but they are... The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created... A myth common to several cultures in the galaxy. Reapers were imagined to be Но жнецы не помню, жнецов, по-моему, не было. Жнецы мифологизированы в самых разных культурах галактики, обычно их представляют космическими чудовищами, пожиравшими звезды. Археологи, мифологи. То есть эти источники подобных легенд не сильно в этом преуспели, им удалось лишь сопоставить мифы с общими для многих примитивных обществ религиозными преданиями о всепожирающих демонах. Driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago, the Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention, the Hanar are a citadel species known for excessive politeness. They speak with scrupulous precision. The Elcor are a citadel species native to the high-gravity world Dakuna. They are massive creatures, standing on 4 muscular... Не, ну кодекс я по-любому при каждом прохождении читаю. В смысле, имею в виду читать конкретно то, что уже было в первой части сказано. Исключительно то, что будет новое появляться. А если ты имеешь в виду вообще про прошлое, вот именно то, прошлогоднее, ну по-любому же надо прочитать. Всегда приятно вспоминать. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero can increase or decrease the mass of a volume of space-time. Mass relays are feats of Prothean engineering advanced. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer only. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Prothean. Это было. Не, мне самому нравится. Просто вот реально, знаешь, когда читаешь, во-первых, вспоминаешь, во-вторых, просто получаю удовольствие от вселенной. Мало ли, знаешь, что-то забыл, что-то пропустил. Поэтому, как бы... Да, я получаю от этого удовольствие, Сереж. Я зато помню, когда первый раз вторую проходил, как бы 2 года уже там... Сколько, год-полтора с момента, как я прошел первую. Конечно, когда начинал играть, сидишь такой, опять ты все перечитываешь, я, конечно, обалдел. Там где-то минут 30-40 началось мое тогда прохождение, самый первый раз, пока все перечитал. Так, а что нам вообще тут дали? Кредитов 350 тысяч и по 60 тысяч всех 4 элементов. Неплохо, неплохо. Pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Откуда Шепард вообще знает по поводу термозаряда, если на момент, когда она погибла, не использовались термозаряды?
Так просто интересно. Да, Сереж, согласен, потому что когда ты это делаешь чисто, как говорится, на отъебись, просто потому что надо, это, конечно, совсем другое. А когда действительно получаешь это удовольствие... Интересно, а что-то здесь у нас кинетический барьер фиолетового цвета, а не синего. Типа потому что штурмовик класс. Так. Покинуть комплекс. Миранда хочет, чтобы вы добрались до челноков. Следуйте указаниям, чтобы выбраться со станции. Ну, вроде бы, насколько я помню, в кодексе термозаряды начали вот там спустя несколько, ну, пока вот ее восстанавливали, то тогда перешли на термозаряды, потому что это посчитали выгоднее. Конструкция оружия. Тогда же термозарядов не было. Были же только эти бруски в оружии, которое позволяло там стрелять дофига. Не, я помню про это умение, писалось. И при этом, когда ты его прокачаешь, даже взрыв будет. Когда она будет прокачивать. То есть ты хватит, что в толпу врагов летаешь, хватит, что ты по ним бьешь, еще и разрывается все вокруг. Ударная волна. Так, что у нас вообще пишется по этому поводу? Крупнокалиберный пистолет М3 «Хищник», надежность, точность, безотказность, хорошо пробивает броню, но с сочетаемыми биотическими барьерами справляются плохо. Гранатомет М100, скорострельный гранатомет, хорошо пробивает броню, щиты и биотические барьеры. Говорится, 1 выстрел, 4 трупа. Да, я, честно сказать, Сереж, тоже не сильно много умений видел. Просто про штурмовика помню, где-то попадалось оно мне.
Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all his money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. И не говори, Сереж, что не нужно было вообще читать субтитры. Сидел себе на слух, воспринимал. Сейчас, конечно, это напрягает. Hostile! Have a nice trip! Oh, shut Proximity warning. What are you doing here? I thought you were still a work in progress. Look, pal, I don't know where I am or how I got here. Plus, my head feels like an overripe melon ready to split open. How about you fill me in a little? Damn. Yeah, I forgot this is all new to you. Sorry about that. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Оригинальные голоса. Ты же вроде слушал тогда, когда я первый раз проходил. You said they spent 2 years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone.
They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Зари, Ляра и Кварианка. Классно объяснил. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Do you know anything about this attack? Who's behind it, what they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting. At us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Ну да, память освежить это всегда хорошо. Тем более в преддверии твоего прохождения второй части. Так. Притяжение. Эффект массы на несколько секунд притягивает цель к вам. Агент Сербер. Улучшает боевые способности Джейкоба, улучшает боевые способности Джейкоба, увеличивая запас здоровья и урон, наносимый его оружием. Благодаря проведенной подготовке увеличивает запас здоровья Джейкоба и наносимый его оружием урон. Activating. Damn it, Wilson. This room is crawling. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Wilson, find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead. Oh, God. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh, God! I'm hit! They shot me! Physical reconstruction of subject
but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter her identity in any way, if she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Shepard, down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Metagel from the first aid station on the wall. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path to the shuttle. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. You told me you were with the Alliance. I don't like being played for a sucker. I didn't lie to you, Commander. I was with the Alliance, before I joined Cerberus. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I am not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Эх, организации, Цербер. Сразу после войны первого контакта в экстранете появился анонимный манифест о том, что попытка уничтожения землян инопланетянами была неизбежна. Манифест призывал создать особую армию Цербера. Она должна была стоять дозором у ретранслятора Хром, защищая Землю от вторжения. Манифест, иронично названный выживательской риторикой, вышедший из-под пера призрака вместе со своим анонимным автором, скоро сошли с радара общественного внимания. Однако в 2165 году террористы похитили запас антиматерии с корабля Женева. Один из них был задержан
Террен и сообщил, что работает на организацию Цербер. В 2160-2170 годах агенты Цербера убивали политиков, устраивали теракты на кораблях, перевозящих нулевой элемент, и проводили кошмарные эксперименты над инопланетянами и людьми. Обвиняемая в шовинизме самоорганизация заявляет, что заботится о выживании человечества. Эксперты по борьбе с терроризмом предполагают, что предводитель Цербера мог смениться, судя по тому, что организация переключилась на угон кораблей, накапливая агентов и оружие. Хотя, кем бы ни был призрак, свои капиталы он успешно скрывает за подставными компаниями. Никто не сомневается, что он расправится с любым, кто разрушит его анонимность. Добраться до челнока. Челнок — ваша единственная надежда выбраться со станции. You've been spotted. Недалеко, ладно. Get over here! Subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. System damage. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause.
Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Угу. Да тут все самоуверенные. Миранда, жнецы. Совет. Все очень самоуверенные. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Да, призрак еще действительно. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as Да, evidence Шепард enough. вне конкуренции, это точно. Ну, у Арии, по крайней мере, хоть есть ум, а не только самоуверенность. Поэтому тут такое. 50 на 50 Ария The скорее. elusive man is waiting for you in the other room. Так, выбрались из медицинского комплекса Цербера. Вероятно, раздобыть информацию теперь можно у призрака. Поговорить с призраком. Поговорите с призраком в другой комнате. I wouldn't keep the elusive man waiting. I wouldn't keep the elusive man waiting. The elusive man is waiting for you in the other room. The elusive man is waiting for you in the other room. Ну то, что Миранда дура, да. Не без этого.
Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Ну, Лиара только в разговоре с врагами очень много показывает спеси, так, а в остальном нет. Допустим, как она тогда подстебывала серого посредника в лице Яга, хотя там было видно, что пришибет и не заметит. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest.
Он, как правильно сказал, страшно или властелин осмелел. То ли от самоуверенности, то ли просто уже от безысходности. Так, колония Путь Свободы, типичное поселение Альянса. Недавно связь не прервалась, просочились неподтвержденные слухи о полном уничтожении колонии, что вызывает опасения в определенных кругах галактического сообщества. Потеря связи с колонией произошла после усиления ее небольшого гарнизона при поддержке сторожевых дронов и роботов. Высокомощными башенными лазерами комплекса поиск. Колонисты жаловались на дороговизну лазеров, шум и задержки полетов при установке системы, а также на урон, нанесенный окружающей среде. Кроме того, они опасались, что наличие оборонного комплекса покажется провокацией их соседям. Возможно, их страхи не были беспочвенны, власти до сих пор никак не комментируют прекращение связи, что порождает слухи о том, что на планете разразилась чума, произошла природная катастрофа или массовое ритуальное самоубийство. Расположенная в стратегически малозначительном месте, колония радовала глаз поселенцев красивыми радугами, пышной болотистой местностью и высокими горными кряжами. Своим сельскохозяйственным и туристическим потенциалом она могла поспорить с любой другой колонией Альянса. Цербер-призрак. Магнат-створник, называющий себя призраком, националист, убежденный в превосходстве человеческой расы и всячески продвигающий интересы людей, чего бы это ни стоило другим расам. Совет Цитадели считает его фанатиком, представляющим серьезную угрозу галактической безопасности. Он создал организацию Цербер. Эта организация, называемая исследователями Призрачной Империи, считается хорошо законспирированным синдикатом, в который входят частные разведывательные агентства, биотические лаборатории, инженерные и научно-исследовательские центры. Средства на проведение операций представляют находящиеся в составе организации легальные компании ширмы. Компания Цербер, признанная властями террористической антиправительственной организации, единственная организация людей, за исключением партии террофирмы, сила которая вызывает беспокойство у Совета и представителей человечества в нем. Так, пролог пробуждения. Узнать о пропавших колонистах. В ангаре ждет корабль, который доставит вас в колонию Путь Свободы. Путь Свободы. Все население из колонии Путь Свободы исчезло при невыясненных обстоятельствах. Призрак хочет, чтобы ваш отряд узнал причину исчезновения и обследовать колонию. Найдите что-нибудь, что может рассказать о судьбе пропавших колонистов. Так. Ну да, там когда во время разговора. Ну не понял. Суперкомпьютер, что он себя описывал. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Успехов тебе. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off.
What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? You're part of Cerberus. I'll be keeping an eye on you, too. Fair enough. I can't expect you to trust me just because I ask you. I'll just have to earn that trust. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. That's all for now. Yes, ma'am. Задание выполнено. Получено опыта 1250, получено очков отряда 2. Итоги задания. Шепарду вместе с оперативниками Тейлором и Лоусоном удалось покинуть атакованный комплекс. Подрыв взрывного устройства полностью уничтожил комплекс. Спасательные отряды не смогли найти никаких улик на месте трагедии. По рекомендации Миранды я провожу проверку в других подразделениях, чтобы удостовериться, что Уилсон был единственным кротом. Несмотря на затраты, проект Лазарь можно считать успешным. Шепард снова с нами. Преимущество от переноса. Перенеся персонажа уровня 57 в Масс Эффект 2, вы получили следующие преимущества. 4000 единиц опыта, 5 уровень, 150 тысяч кредитов, 10 тысяч нулевого элемента, 10 тысяч иридия, 10 тысяч палладия, 10 тысяч платины, 190 очков героя, 149 очков отступника. Преимущество за выслугу. Успешно завершив Масс Эффект 2, вы получаете следующие преимущества. 25% опыта на всех заданиях, вы сохраняете все тяжелое оружие, наработанное в предыдущих играх, плюс 200 тысяч кредитов, 50 тысяч нулевого элемента, 50 тысяч иридия, 50 тысяч палладия, 50 тысяч платины. Гранатомет М100. Скорострельный гранатомет, любимое оружие наемников Ворка из Кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу нескольких целей. Эффективен против брони, щитов и биотических барьеров. Кредиты. Финансирование Цербера 3750, найдено кредитов 5100, всего кредитов 8850. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear, and we've got no target to go after. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town.
Сервер предоставил дополнительное оружие. Так, и что тут у нас? Хищник был, дробовик М23 Катан. Обычный военный дробовик на короткой дистанции эффективен, но на большом расстоянии обладает слишком большим рассеиванием. Отлично пробивает щиты и оптические барьеры, но плохо работает против брони. Пистолет пулемета М4 Сюрикен. Стреляет очередями по 3 патрона. Оружие чрезвычайно эффективно против щитов и оптических барьеров. С броней справляется плохо. Офицер сервера улучшает боевые способности Миранды, увеличивает запас здоровья, носимый оружием, урон также дает дополнительное преимущество в бою. В результате тренировок Миранда увеличивает запас здоровья и урон, носимый ее оружием, а также дает дополнительные преимущества в бою всему отряду. Так, деформация. Уничтожает молекулярную структуру противника, одновременно блокируя восстановление здоровья, эффективно действует против брони биотических щитов. После поля эффекта массы поражает сразу нескольких врагов и приостанавливает восстановление здоровья. Усиливает эффекты, которые уже действуют на цель, например, притяжение или сингулярность. Перегрузка. Энергетический удар наносит серьезный урон щитам и врагам-синтетикам. Электромагнитный импульс наносит значительный урон щитам и врагам-синтетикам. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Hear that? Strange. Security system. On our right. Shoot them before they have the field. Recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Роботы системы безопасности. Гибель 1000 единиц личного состава сил правопорядка во время сражения за Цитадель была ударом, который ощутила вся галактика. Для замены погибших в Цитадель было приведено большое количество квалифицированного персонала и охранным агентствам, испытывающим дефицит кадров, пришлось взять на вооружение автономных охранных роботов. Роботов обычно делят на легких и тяжелых. Легкие бывают самого разного вида, но их можно узнать по противопоставленным конечностям.
которые позволяют выполнять разнообразные функции. Тяжелые роботы просто подвижные платформы, снабженные оружием для поддержания порядка в сложных условиях. Четвероногий рыбопес имеет морду, составленную из датчиков, настроенных на обнаружение контрабандных товаров, и хорошо вооружен, чтобы суметь задержать сопротивляющегося контрабандиста. Типичный охранный робот имеет сильно ограниченный виртуальный разум, его задачи чрезвычайно простые и касаются узкой сферы деятельности. Охранять территорию, отличать своих от чужих, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, зачитывать заранее записанные предупреждения нарушителям. Легкие охранные роботы вооружены едким газом и электрошокером. Тяжелые роботы могут оснащаться парализаторами. В случае столкновения с субъектом, вооруженным огнестрельным оружием, робот переходит к использованию аналогичного вооружения. Если ситуация развивается стремительно, робот может пропустить этап зачитывания предупреждений. Охранных роботов неохотно используют в военных операциях, несмотря на то, что их корпус обычно обладает достаточной прочностью, виртуальный разум не способен спланировать засаду, спасти заложника, обработать рану. То есть выполнить хотя бы какую-то задачу из тех, на которые натренирован настоящий боец. Мои любимые мини-игры. They've seen us. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... you're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Да-да-да, это когда мы вскрываем эту... Находимся на поверхности корабля Серого Посредника и ждем, пока откроется дверь. Это да, помню это. Как же все раньше было проще. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Ну, как всегда, Сереж, все самое интересные фразы, интересные ситуации происходят именно в дополнениях. Что в Цитадели, что логово Серого Посредника, что прибытие. Make sure to keep in radio contact. Will do.
Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Так, найти Витера. Пробейтесь через роботов к Витеру в дальней части колонии. Да, Александр, уже закончили. Я ж специально сегодня пораньше начал, чтобы закончить за 2 часа первую часть, и вот уже начали вторую. В обычное время. Thanks for the warning. We'll take care of him. А, что делать? Сереж, считай, 2 года без нее жили. И с чем они сталкивались, как говорится, одному богу известно. Use overload on him. My shields are down. Enemy down. Миранда, что ты долго команду выполняла? We should have expected this. Come on, we can still catch them. Так и хочется сказать, удачи, Празе. Для него это закончится печально. Ну, насколько я помню, по этим комиксам она не сразу прямо бросилась. Какое-то время там прошло. Там что-то плюс-минус около полгода, если не год. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Take point, Shepard. We'll cover the door. Right! Going to cover! We'll take cover by the doors. Armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down.
take out their shields. We've been spotted. Heading to cover. Moving. Да, пофиг ему на мой удар. Ай. Tag! About to get hot. Так и запишем. Ударная мира не действует. Прикладом, серьезно? Меня вон очередью чуть не положил. This looks interesting. Боеприпасы к тяжелому оружию. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Hostiles are cleared. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Наверное, у тебя как минимум была прокачанная, а не в данном состоянии. А по поводу влияния Нормандии на команду мы с тобой уже это обсуждали, Сережа. Здесь как бы не к чему спорить по этому поводу. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology.
They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it. But it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Ну так, Сереж, прокачан это. А я-то со своим сейчас 6-м уровнем что могу сделать? Более что он рывок его даже не поцарапал. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities.
They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tisani? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. Обожаю эту мелодию. Good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name.
У меня Сережа каждый раз пробирает, когда звучит эта мелодия. И идет эта летящая камера вдоль корабля. Да, не каждый это поймет, конечно. Задание выполнено, новый уровень. Получено опыта 1250, получено очков отряда 2, итоги задания. Подтверждено, что на путь свободы напали именно коллекционеры. Витер, уцелевший к варианте, свернулся на мигрирующий флот стали Зоры. Мы постараемся добыть из его инструментрона максимум полезной информации. Боеприпасы к тяжелому орудию, микрофазовый массив. Для разработки этого улучшения вам необходим ученый. Улучшение тяжелого оружия плюс 15 к боезапасу тяжелого оружия. Элементы питания в тяжелом оружии выполнены по устаревшей технологии. Их можно усовершенствовать, добавив современные компоненты и увеличив тем самым количество выстрелов на один элемент питания. Кредиты. Финансирование сервера 10 тысяч, найдено кредитов 10 тысяч, итого 20 тысяч. Иридий. Найдено иридия 2000. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Да, это точно, Сереж. И такие же самые мурашки, когда в третьей части, в самом начале, когда Нормандия нам на помощь приходит, при этом же с такой же мелодией. Когда солнце переливается по ее корпусу. Такое же ощущение. And without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship? The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карта галактики. Используйте карту галактики, чтобы задавать маршрут Нормандии. Личный терминал. Используйте личный терминал, чтобы получать информацию о статусе членов вашей команды. Арсенал. Выбирайте в арсенале оружие для своей команды. Лифт. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другие палубы Нормандии. Каюта капитана. В личной каюте можно изменить свою внешность. Технической лаборатории, чтобы улучшать снаряжение команды, нужно нанять снаряжение команды нужно нанять в команду профессора.
Так, Нормандия СР-2. Соблюдая строгую секретность, Цербер годами трудился над постройкой новой, более совершенной Нормандии. Изменения в конструкции привели к увеличению размеров корабля в 2 раза и к необходимости установить более мощный двигатель системы Тантал. На новой Нормандии больше места для команды, более просторная исследовательская лаборатория, смотровая палуба и грузовой трюм. Челнок может совершить приземление там, где в Нормандии это невозможно. Дополнение к системе узконаправленной связи Нормандии располагает квантомеханическим коммуникатором КМК, обеспечивающим мгновенную связь с призраком. Система усовершенствованного защитного интеллекта Сузи координирует действия систем корабля в бою, помогая пилотам или даже заменяя их. Имеется простор для усовершенствования корпуса, выдержит дополнительную броню и осевой ускоритель массы. Маршевые двигатели можно привести на наиболее современную технологию, чем использование водорода и кислорода. Можно удвоить количество излучателей критического щита, питающихся от нового двигателя. Коллекционеры. Представители таинственной расы коллекционеров, обитающие за ретранслятором Омега-4, настолько редко попадались кому-либо на глаза, что почти во всем галактическом сообществе их существование считается мифом. В действительности коллекционеры — двуногие насекомоподобные существа размером с человека, походящие на больших крылатых жуков. Они представляют собой огромную угрозу для галактики и несут ответственность за уничтожение сотен тысяч разумных существ. Коллекционеры создают вокруг себя постоянный стазис поля, генерирующие энергетические барьеры красного спектра. В бою они держатся до последнего, полагаясь на свои сильные биотические способности и почти безграничную мощь. Классифицировано несколько видов двуногих коллекционеров, в частности прислужники, защитники, убийцы, фанатики и стрелки. Коллекционеры погрузили в стадию целые города, явных улик, говорящих что-либо о судьбе жителей таких городов, не существует, но согласно самому популярному предположению на этот счет, жертв использовали в научных экспериментах и для пополнения нейробиологических запасов. Так, остановить коллекционеров. Церберу удалось выяснить, что на человеческие колонии нападала раса, называемая коллекционеры. Был собран отряд, который должен положить конец этой угрозе для всего человечества. Собрать команду. Воспользоваться представленными призраками досье, чтобы собрать отряд из лучших бойцов и дать бой коллекционерам. Досье. Талантливая воровка. Касуми Гота, мастер маскировки незаметного проникновения, опытный хакер, специалист по работе с информацией. Работает в условиях абсолютной секретности, ни разу не привлекалась к уголовной ответственности. Касуми Гота отнюдь не самая знаменитая воровка в галактике, она просто лучшая. Мастерски владея приемом маскировки незаметного проникновения, она добывала артефакты и информацию во всех уголках галактики и при этом ни разу не привлекалась к ответственности. Касуми ожидает встречи с Шепард в цитадели в районе Закера. Встретитесь с Касуми Год. Отправляйтесь в район Закера на цитадели и введите пароль молчания золота на взломанном Касуми рекламном терминале. Досье ветеран. Заид Мисани, мастер боя в одиночку и в маленьком отряде. Наемник высочайшего класса, стремится всегда довести дело до конца, неважно какой ценой. Заид Мисани, без сомнения, самый опасный наемник галактики. Цербер немало заплатил за его услуги, сейчас он на Омеге и ждет, когда его подберут. Встретитесь с Заидом Масани. Направляйтесь на Омегу, встретитесь с известным наемником Заидом Масани. Цитадель. Совет. Хоть раньше помощи от Совета получить не удавалось, стоит поставить его в известность о последних событиях. Отправиться на Цитадель, посетить Совет. Профессор. Доктор Мордин Сол, специалист по биологическому оружию, в соларианских войсках особого назначения, прошел тренировку по использованию легкого оружия. Доктор Мордин Сол, соларианский специалист по биологическому оружию, чьи знания могут оказаться критически важными для отражения атак коллекционеров. В настоящий момент он управляет клиникой в трущобах Омеги. Спросить Арию про Мордина, поговорить с Арией в загробной жизни и узнать про Мордина Солуса. Досье вождь. Доктор Акира, опыт боевых действий и стратегического планирования длиной в 1000 лет, предположительно знаком с технологиями коллекционеров. Доктор Акира, опытный и сильный командир, ветеран кроганских восстаний, одержим спасением своего народа от генофага. Но, по слухам, даже встречался с коллекционерами, чтобы получить доступ к необходимым технологиям. Сейчас Акир находится в лагере отряда наемников «Синий светило» на Корлусе, о его отношениях с наемниками ничего не известно. Отправиться на Корлус. Отправляйтесь на Корлус в систему Имир. Досье Архангел. Архангел. Опыт работы в небольших тактических группах, эксперт в использовании инструментона и отличный снайпер. Архангел – капитан наемников, известный четкостью проводимых им операций как с тактической, так и с технической точки зрения. Он несет ответственность за нашумевшие нападения на лидеров преступных группировок Омеги. Скорее всего, там он и находится сейчас. Найти Архангела. Отправиться на станцию Омега в системе Сарабарик и найдите там Архангела. Досье преступница. Джек. Фамилия неизвестна. Биотик исключительной силы. Внимание, криминальное прошлое в настоящий момент находится в заключении. По слухам, Джек самый сильный из всех людей-биотиков, о ней мало что известно, кроме того, что ее прошлое полно жестокости и с ней необходимо обращаться предельно осторожно. В настоящий момент Джек находится на турианском тюремном корабле Чистилище, Церберу удалось договориться о ее освобождении. Отправиться на Чистилище. Отправляйтесь на тюремный корабль Чистилища и заберите заключенную.
Повелитель пламени. Розали. Специалисты из проекта Повелитель пламени сообщили, что рядом с планетой Зиона пропал корабль. На корабле находились ученые и прототипы исследовательского транспортного средства. Сервер просил вас найти транспортное средство и сообщить любую информацию, которая может помочь найти исследователей. Исследовать обломки, высадиться на планете Зиона и листа пределы Смара и найти транспортное средство Молот. Также данные о местонахождении доктора Кайша и доктора Аллоя. Место крушения Нормандии. Альянс нашел обломки Нормандии на планете Алкера. Руководство Альянса хочет поставить там памятник и найти следы 20 пропавших без вести членов экипажа. Отправляйтесь на Алкеру, Туманность Омега, и приземлитесь рядом с местом крушения Нормандии. Так, Путь Свободы. Колонистов Путь Свободы похитила враждебная планетная раса, известная как коллекционеры. Притяжение. Эффект массы на несколько секунд притягивает цель, поднимает противника в воздух и вынуждает его беспомощно лететь к вам. Его патроны. Я не хочу я тратить на это. А какая по большому счету другая последовательность, Сережа? По большому счету нам в первую очередь нужен Морден, потому что мы насобираем различных улучшений по типу того же оружия, да, для тяжелого оружия, патроны и так далее. То есть по-любому нужно идти сначала за ним, потому что это в принципе технически необходимо, с технической точки зрения. Соответственно, раз мы на Омеге, тут же забираем уже и Гаруса. А потом уже чисто там как попрет и куда... Там у меня дальше особо нет каких-то пожеланий. То есть Морден в первую очередь, потому что реально начнем прокачку способностей персонажа, корабля и так далее. Поэтому как бы... А в остальном я там не придерживаюсь каким-то правилам. То есть в первую очередь забираю их, а потом уже все равно. Куда и как. Статус команды. Ну да, им же можно внешний вид менять. Сделай сам корабль. Да-да. Так, сообщений, целая куча. Новые сообщения. Сообщение от Андерсона. На случай, если слухи правдивые, вы на самом деле живы, прошу вас встретиться со мной в Цитадели. За прошедшие 2 года многое изменилось, вы подарили нам власть. И только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть дошедшие до наших ушей. Вы подарили нам власть. Классно звучит. Договор с Заидом Масани от Призрак. Шепард, мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Масани. Его имя невозможно знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар, там его можно найти. Все денежные вопросы с ним я решил лично. Ну а что, Сережа, ты хочешь сказать, что я не прав? Бегать сначала, собирать других, когда у нас накопится целая куча улучшений, и мучиться от того, что нельзя прокачать те же, допустим, винтовки, снайперки, здоровье и так далее. Ну блин, как бы извращаться не очень в этом плане хочется. Потеряна связь с исследовательским кораблем от проекта Повелитель пламени. Капитан, пропал исследовательский корабль Розали, связанный с сервером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства Молот. Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые, доктор Мануэль Кайша и доктор Роберт Аллой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль Розали видели на планете Зиона, система Листа, предел Исмара. Место крушения Нормандии. Это адмирал Хекет. Капитан Шепард. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 2 членов экипажа до сих пор числе пропавшие без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаю удачи, капитан.
То есть Андерсон не уверен, живым или нет, а Хэкет нам уже выдает задание. Да. Шлем-разведчик, кот-призрак, Шепард. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который поможет вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. Так как-то звучит пошловато. Подарили нам власть. Так, властелин от призрак Шепард. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте Властелин задействованы достаточно опасные технологии. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете А и Т системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель от призрак. Шепард, недавно на нашем аванпосту в Скалианском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко справились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали дуговой излучатель. Я отправил один экземпляр в оружейную Нормандии, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторные испытания мало значит, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Так, встреча с Касуми Гото от призрак Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото, убедить ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки служат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель в район Закера, там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль молчания золота. Так, финансовая корпорация Вознесения, информация о вашем счете. От Стэнвик Добс, банковский агент, финансовая корпорация Вознесения Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим за предоставление актуальных медицинских справок. В связи с этим статус мертва заменен на статус жива. После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч кредитов. Спасибо, что пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда вам рады. Защищайте свои главные активы. Мы предоставляем лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас.
Так. Проект Цербера Властелин. Планета Айте. 2 восхитительные луны, одно эффектное метеоритное кольцо и больше ничего. Так написано в популярных рекламных конспектах и системах терминуса. Несмотря на то, что Айте можно по праву назвать планетой садом, она слабо населена, и местная колония основана всего около 100 лет назад. Мягкий климат хищников не больше, чем на Земле, бактерии и почва благоприятны для земледелия. На бумаге Айте настоящий рай. Есть 2 причины непопулярности Айте. Первая, основная, состоит в том, что спутник планеты Лите находится на нестабильной орбите и в течение следующих 2 столетий столкнется с планетой, поэтому никто не стремится к длительным инвестициям в обреченную Айте. В основном бизнес сводится к продаже образцов местной флоры и фауны покупателям, способным предложить лучшую цену. Вторая причина заключается в уровне насилия на планете. Айте вошла в пространство цитадели еще во время первой волны колонизации наряду с остальными планетами Туманности Феникса. Но уже в 2133 году колония объявила о своей независимости. После дня ожесточенных дебатов Совет принял решение не вмешиваться далее в дела колонистов. Оставшихся без централизованного управления, планета погрузилась в пучину междуусобных войн за ресурсы между небольшими городами и государствами. В результате Айте стало чрезвычайно опасным местом, где каждый поселенец должен быть постоянно готов к нападению беспощадных корпораций, банд головорезов и даже к вторжению геттов. Войны происходили настолько часто, что даже само имя планеты менялось за это время 11 раз. В избежании путаницы на стандартной галактической карте цитадели планета называется тем именем, которое дали колонисты в первой половине столетия. Извращаться весело. Надо такой этот слоган написать, Сереж. Извращаться весело. Да-да-да. Были пронологи, помню. При встрече говорил. Так, человечество и альянс систем, дипломатические отношения землян. Альянс, возникший в результате политико-экономического пакта коллективной колониальной безопасности, является главным галактическим институтом человеческого общества. В 2165 году Альянс получил статус кандидата в члены Совета Цитадели, в 2183 добился полноправного членства, а место его главы занял бывший капитан Альянса Дэвид Андерсон. Многие раз относятся к людям с недоверием и считают их победу, последовавшую в 2183 году с атакой на Эйден Прайм жестоким и хладнокровным просчитанным актом уничтожения соперников. Да-да, они почти правы. Так, существует мнение, согласно которому люди будто бы воспользовались военной победой для захвата политической власти в сильно поредевшем Совете. Из-за того, что основную роль в спасении Совета сыграл Человек-Спектр Шепард, многие аналитики считают, что кандидатами на пост Спектра станут еще несколько людей, что увеличит вклад человечества в сохранение мира в галактике. Достигнув в результате столь кровопролитного конфликта за считанные десятилетия того, что многие расы дождались веками, люди заслужили неприязнь и страх многих обитателей галактики. Кстати, когда Совет сохранял, здесь картинка тоже был Андерсон, но был значок героя. А теперь при погибшем Совете значок ренегата. Ну ладно. Так, Властелин, антенна. Станция Цербера на планете Айте, система Тифона скопления Феникса отключилась от общей сети. Призрак попросил вас разобраться в сложившейся ситуации. Отправляйтесь на Айте, отправляйтесь на планету Айте. Welcome aboard, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Покраснела, бедная, засмущалась. Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed.
You make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. Очень благородный. Human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? Да, я помню, да, что надо и типа приятные слова говорить на грани флирта. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. That might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Ну, про объятия знаю. Ну и вот сейчас получается то, что был выбор, нам стоит сблизиться. Op check is clean. Cerberus, three-headed dog. How come it's only led by one guy? Действительно. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Не, ну почему еще только из-за кормления рыбок? Еще, во-первых, чтобы она осталась жива в третьей части. Потому что иначе погибнет. I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? Кожа. Хоть какая-то ему радость. Commander. I assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some
creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Чё странный смус? Это наш любимый, единственный неповторимый пилот. Ну да, я же про то же, Сережа, что если вот так вот с ней не сблизиться, то потом не получится ее убедить сменить внешность. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. That's it for now. See you, Commander. Yes, Shepard. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Да, то что все уникальны за всю трилогию, каждый персонаж, это да. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances, or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. Посмотрим, что ты, Джокер, скажешь в конце. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Let's discuss something else. Ready.
I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. That's all for now. Logging you out, Shepard. A scientist is required to use the technical laboratory. Так, что вообще у нас есть? Понятно, дробовик пока нету выбора, пистолет-пулемет нету выбора. Дробовик М23 Катана. Стандартный армейский дробовик на малой дистанции наносит чрезвычайно большой урон, но на большой практически неэффективен. Отлично пробивает щиты, биотические барьеры, но с броней справляется плохо. Катана широко распространена среди наемников, производится компанией Ariake Technologies и очень популярна в колониях, где слишком быстро плодятся вараны. Пистолет-пулемет М4 Сюрикен. Обычный, но весьма эффективный пистолет-пулемет стреляет очередями по 3 патрона. Переключается в режим автоматической стрельбы, при котором снижается точность, но сильно повышается скорострельность. Чрезвычайно эффективен против кинетических барьеров. Чем больше распространение получают кинетические барьеры, тем популярнее становятся пистолеты-пулеметы. Elkas Combine, производящий пистолет-пулемет Сюрикен, создал их смертоносными и простыми в использовании, но не особо эффективными против бронированных целей. Крупнокалиберный пистолет М3 Хищник. Надежен, точен, удобен в обращении, хорошо пробивает броню, но щитами и биотическими барьерами справляется плохо. Хищник позиционируется компанией Lanus Risk Control в качестве эффективного и при этом относительно недорогого оружия, хотя из-за малой эффективности против кинетических барьеров его редко закупают военные. В системах Терминуса, где технология защиты еще не так распространена, он весьма популярен. Гранатомет М100. Скорострельный гранатомет, любимое оружие наемников Ворка из Кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу несколько целей. Эффективен против брони, щитов, биотических барьеров. Дуговой излучатель. Дуговой излучатель ионизирует цели невидимым лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую цель, система автонаведения направляет ионизирующий лазер на соседние, создавая между ними электрическую дугу. Всего несколько нажатий на курок могут уничтожить целый отряд противника. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything.
Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. Да-да-да. Помню этот ролик на базе Цербера в конце 3-й части. Призраку явно понравилось такой доклад от ученого. What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? How we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? We'll talk later. Commander. A scientist is required to use the technical laboratory. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Так, палуба 2, боевой информационный центр. БИЦ, арсенал, технические лаборатории, зал совещаний, кабина пилота, члены команды Джейкоб Тейлор. Палуба 1, каюта капитана, личная каюта капитана, члены команды отсутствуют. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hall. The fitting yard workers called it the loft. Каюта капитана расположена под наружной обшивкой. Ну правильно, в случае выстрела по кораблю, чтобы первым убило капитана. Логично. Медальки. Причем эти все, которые у меня уже есть. Ну да, от первого прохождения, понятно. Ничего у меня нет. Убить 100 врагов в ближнем бою. Пройти одним и тем же персонажем. Да, проходил. Странно, что не дали романтические отношения. Все 3 на уровне безумия. Это понятно, на уровне безумия. 3 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 на уров
Не меняя сложности. Исказить барьеры, поразить цель биотическими умениями, поджечь броню. Фотка Лиары. Моя любимая мелодия тоже. Ну да. Хотя, в принципе, учитывая с их технологиями, которые есть, уже по большому счету должна была быть чуть ли не повсеместная квантовая связь. Каюта экипажа, столовая, лазарет, отсек ядра И, главная батарея, смотровая палуба и каюта жизнеобеспечения, члены команды Миранда Лауса. Это здесь Сузи будет говорить: Шепард, не в тот туалет. Shepard, the women's restroom is on the starboard side of the ship. Угу. Почему-то в третий уже запретили ходить в другой туалет. The port observation deck is closed until needed. Access to life support is restricted. Да, 85-й. И последняя часть 86-й, насколько я помню. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Так. Здесь накидали. Бой в космосе, тактика преследования. Датчики, регистрирующие свет, не могут обнаружить объект, движущий быстрее скорости света. Никакой корабль не может быть обнаружен на расстоянии межзвездного порядка. Обнаружение на межпланетных дистанциях осложнено запаздыванием света. Наблюдатель видит объект не там, где тот находится в данный момент, а там, где объектом был отражен свет минуты, часы или дни назад. Чтобы компенсировать запаздывание света, боевые флоты окружают себя разведывательными фрегатами. Преследователь не может обнаружить корабль-беглец и просто перехватить его. Вместо этого ему приходится предсказывать положение цели, отталкиваясь от ее известной скорости, положения, направления движения. Но корабль, желающий уйти от преследования, движется зигзагами, заставляя преследователя останавливаться и обновлять свои прогнозы. Starboard observation deck is closed until needed. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves.
I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Ну да, вряд ли. Карпишин-то фантастический сценарист и писатель. Я не думал, что то, что он пишет, окажется реальностью. По крайней мере, некоторые моменты. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Access to the AI core is restricted. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Do you have everything you need? If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Otherwise, I'm doing fine. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals? I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks.
I won't take any more of your time. Back to work. Ага, ну, Сереж, оптимист ты. Я так думаю, это не в ближайшее время будет. Не настолько быстро. Нормандия, продукты питания. Кок на Нормандии будет рад лишним ингредиентам, которые позволят разнообразить питание. Большая часть нужных ему продуктов находится в цитадели. Найти продукты. Отправляйтесь в цитадель, закупите продукты питания. Нормандия, бренди СРС Айс. Доктор Чакрус никак не может найти бутылку бренди СРС Айс. Найти бренди, найдите в каком-нибудь магазине бутылку бренди СРС Айс. A gunnery officer is required to access the gunnery control station. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Достаточно изучили спутник Плутона. Да. Промолчу. It sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. What exactly are your duties aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. I'll let you work. Of course, Commander. Инженерная палуба, грузовой отсек, ангар для челнока и молота. Члены команды никого. Access to this room is currently restricted. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Access to this room is currently restricted. What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core.
You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Потому что интересно, что шрам, который я своему персонажу делал, у нее на лице пропал. Остались только шрамы, которые после воскрешения. Да. Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to... I told you she would. А здесь как будто бы уже специально раскладушка стоит. Как будто бы знали, что здесь кто-то будет спать. Присоединиться к игре в покер. Ну-ну. Commander, you've received a new message at your private terminal. Нет там сообщений. Врешь ты, Келли. Так, корабли и транспортные средства. Десантный челнок UT-47 Кадьяк. UT-47 десантный челнок Альянса систем может нести 12 солдат в тесном трюме, еще двоих в кабине. Его официальное название Кадьяк, однако среди пехотинцев Альянса он известен как боевой таракан из-за внешнего вида и живучести. Мощная защита укрывает от внешнего воздействия почти все уязвимые части транспорта. Кадьяк прошел проверку состоящим из кислотных паров перегретой атмосферы Венеры, может выдерживать сверхвысокое давление, абсолютный вакуум, температуру почти от абсолютного нуля до 900 градусов по Цельсию. Для полета Кадьяк использует ядро нулевого элемента, полностью нейтрализующий собственный вес транспорта. Маршевый двигатель служит только для выбора направления движения, и при отказе от поля эффекта массы челнок может стать, как говорят, гробом за 3 миллиона кредитов. Челнок не располагает собственным вооружением, его козырь — активная маскировка, электронные средства противодействия обнаружению и мощный кинетический щит.
Small thrusters are for directional control only. Так, Нормандия, модули АМС. Новые модули Т6 АМЦ сделали бы работу инженеров намного проще. Найти модули АМЦ, отправляйтесь на Омегу и найдите модули Т6 АМЦ. Миранда молодец, хорошо сделала свое дело. Так, друзья, давайте прервемся минут на 15. Я пойду себе сделаю чайку, и после этого продолжим. Коротенький перерыв, скоро продолжим.
Так, друзья, и тут давайте, перерыв окончен, едем дальше. Впервые открываем карту галактики за игру. Так. Еще и бабки тратить, ну да, на заправку, на зонды, да. Биндур. Если бы Биндур находился ближе к Сарабарику, у него была бы атмосфера из углекислого газа и этана, но в холоде окраин звездной системы все газы осели на поверхности. Температура на поверхности минус 224 градусов по Цельсию. Away. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Probe away. Probe away. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Probe away. Probe away. Launching probe. Насколько я помню, палладия, платина, иридия где-то надо по 200 тысяч собрать. Нулевого элемента где-то в районе 100 тысяч. Этого вполне хватит на всю игру, чтобы все прокачать. По-моему, где-то столько. Ну да, Сереж, там где-то же было в описании, говорилось, что кроганы живут долго, что у них тысячи лет возраст небольшим. Так что про это писались. Probe launched. Probe away. Исчерпано. И Маркан. Стандартный метаномячный гигант является основным источником гелия-3 для движущихся мимо Омеги кораблей. Большая часть брачных станций контролируется преступными карателями, втянутыми в убийственную, в буквальном смысле, ценовую войну. И Маркан также известен своими перевалочными станциями, на которых торопящийся пират может найти топливо, патроны, противоядие, азартные игры и сексуальные услуги на любой вкус. Умеренные.
Ну, не знаю, я помню, что мне не хватало на прокачку. То есть мне нужно было где-то около 75 его единиц. Ну, а остальным, да, то есть я почти прав. Ну, Иридия чуть больше, Платины лично больше, Палладия. Ну, нулевого все-таки, по-моему, Сережа надо где-то это все-таки около 75-100. Away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Так, остался последний водородный гелевый газовый гигант. Урдак. Урдак имеет низкую орбиту, среднее разделение в двойных системах коричневых карликов обычно равняется 8 астрономическим единицам. Система Сара-Барика образовалась 12 миллионов лет назад, и Урдак израсходовал дейтерий в термоядерных реакциях, так что теперь не светится подобно иным коричневым карликам. Урдак коричневый карлик класса L, имеющий относительно низкую температуру в 1300 градусов по Цельсию, но жара и гравитация делают его неудобным для разработки. Ходят слухи, что главы нескольких преступных синдикатов Омеги имеют частные резиденции на разных его лунах. Как бы там ни было, в этой области можно часто наблюдать сражения между кораблями синдикатов, но основные агентства Омеги держат в точках Лагранжа Омеги спутники, чтобы освещать эти сражения в реальном времени и зарабатывать высокие зрительские рейтинги. Запасы умеренные. Посмотрим. Вот у меня его 60 тысяч. Посмотрим, хватит или нет. Probe launched. Launching probe. Probe launched.
Не, ну понятно, что если попадется, что бы не собрать. Во-первых, еще же мы на миссиях собираем ящики. Launching probe. Probe launched. Странно, пишется исчерпано, но при этом еще кое-где можно что-то найти. Ну ладно. Так, Омега. Завербовать Архангела, завербовать профессора, нанять ветерана. Так, Омега, кодекс. Омега выстроенная в скорлупе опустошенного шахтером металлического астероида на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию, изящный внешний вид, развивалась спонтанно, различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера. Никто не помнит, чтобы это когда-либо было. Население 7,8 миллионов. Высота, так, период вообще общая длина 44,7 километра. Ну у меня такой вот принцип, Сережа, то есть пылесосить, вот наберется по 200 тысяч, все, на этом я прекращаю пылесосить, то есть знаю, что мне плюс-минус хватит. Если там чего-то где-то не дотянет, понятное дело, что по ходу пьесы соберем. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll keep that in mind. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Так, планеты и регионы. Омега. Омега астероид с богатыми залежами нулевого элемента. Протеане начали выдобычу, но вскоре свернули ее из-за толстой коры Омеги, осложнявшей горные работы. Тысячи лет спустя природа сделала то, перед чем спасовали протеане. Столкновение с другим астероидом раскололо Омегу, сделав возможной добычу нулевого элемента. Корпорации и частные предприниматели поспешили к Омеге, за ними потянулись преступники всех мастей. Место на поверхности астероида скоро кончилось, и строения стали вытягиваться в высоту, создавая знаменитый силуэт Омеги, похожий на медузу. Чтобы избежать
возможность столкновения с космическим мусором, станция окружена мощными генераторами поля эффекта массы. Сегодня Омега является центром торговли наркотиками, оружием, любым элементом. Здесь нет даже намека на гражданское или военное правительство. Определенный порядок поддерживается только группами наемников, наиболее сильная из которых сплотилась вокруг знаменитой Арии Телок. Омега, Ария Телок. Прибывительница Омеги принимает всех новоприбывших в загробной жизни. Она может стать ценным источником информации. Поговорить с Арией. Поговорить с Арией в клубе «Загробная жизнь» на Омеге. Shut it. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Go ahead and get set up on the Normandy. Right. I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Да-да, твои девочки всегда такой подход одобряют. Ветеран. Секреты Заид. Планета Заря. Не забудьте оружие, средства от аллергии. Вот что рекомендуют путеводители по этому цветущему миру. Заря, колонизация которой началась в 2160 году, изобилует растениями и грибами. Воздух в большинстве пригодных для жизни областей насыщен пыльцой и спорами, от безобидных до смертельно опасных. Разрозненным колонистам приходится устраивать вокруг поселений вырубки и сдерживать растительность при помощи огня. Районы, где концентрация спор максимально заселены ворка. Мягкие законы в области экологии позволяют добывающим промышленным компаниям экономить на очистных сооружениях. Размеры производства пока слишком малы, чтобы нанести серьезный ущерб планете. Заря служит базой для организации наемников «Синий светило», поставляющих сотрудников для служб безопасности всех поселений. Светило контролирует местных политиков и суды, полностью лишая других военных подрядчиков надежды на честную конкуренцию. Почти в каждом поселении расположен, если не тренировочный лагерь наемников, то хотя бы вербовочный пункт. Тем не менее, планету нельзя назвать безопасной, коррупция, пиратство и наркоторговля здесь стали частью привычной жизни. Так, досье ветеран Заид Масани примкнул к отряду.
Заид, цена вместе. Перед тем, как его нанял Цербер, Заид получил задание отправиться на Зарю и очистить фабрику Элтфилл Эшланд от синих светил. После того, как работа будет выполнена, он сможет сосредоточиться на задании. Отправиться на Зарю. Отправляйтесь на Зарю, предел Исмар, и приземлитесь рядом с заводом Элтфилл Эшланд. Ну, потому что Петя сказал, посчитала, что слишком опасный террорист, чтобы отпускать его. Поэтому пришлось Балака завалить. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Come on, let me in. Ari's expecting me. Annoying. If she were expecting you, you'd be inside. What are you looking at? The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Ускорение придала. Ну, будем считать, Сережа, что так. Купить бренди Сэр Сайз. Молчаливый бармен. Нормандия, бренди Сэр Сайз. Доктор Чакос, как не можете бутылку бренди Сэр Сайз, отдать бренди. Отнесите бутылку бренди Сэр Сайз доктору Чакос. Ну а что такое, Сережа? На улице же Рацлан. Поэтому такие разговоры с бандюками короткие. That's close enough. Stand still. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk? You get scanned. All you had to do was ask. I don't ask. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? Я Омега. I am Omega.
But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Arya. Don't fuck with Arya. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why is everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Не всегда на первом месте хладнокровный расчет. Я думал, ты убедился за первую часть. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate. But I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. Ну да. Кто ж говорил, что характер легкий после такого-то детства и юности. Вик, привет! Как у тебя дела? Давненько ты не заходила. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant. And dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. Да, понимаю. Но сильно загружаться в будни тоже нехорошо. Все-таки иногда короткий день, либо неполный рабочий день всегда лучше, чем от зари до зари каждый день, даже если это только с понедельника по пятницу. Ну, хоть на выходных отдыхаешь. Это хорошо. Ну да, это только наши в первой части
Не жалели мата. Тут решили немного зацензурить. So you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't care about it. Кстати, Вик, хотел тебе тогда сказать, когда ты была последний раз, что ты забыл. Я потом уже после перерыва тебя не было. Там в интернете натыкался, выложили неофициальный порт этого Человека-паука 2. Там же была утечка тогда у этой компании, и типа скоммуниздили очень много файлов. Там и Росомаху, как альфа-версию скоммуниздили, выкладывали. И вот типа выложили неофициальный порт, что вроде даже можно его скачать, и он даже работоспособный, можно от начала до конца пройти. Но есть, конечно, там какие-то всякие недочеты по типу графики, и редкие фризы бывают, но вроде написали, что можно пройти. Правда, весит 250 гигов сразу же в установленном варианте, то есть надо качать полностью все 250 гигов. Как-то так. Да как я? Так, как всегда, Вик, хотелось бы лучше. Так, как говорится, имеем пока что имеем. По поводу прохождения, ну так, особо таких кардинальных все-таки не было. Я все-таки, мой персонаж закончил первую часть больше героем. Ну как, там было полностью забито больше героя и наполовину ренегата. Но так в целом неплохо. Особо таких прямо кардинальных решений, я же говорю, не было. По крайней мере, таких, которые могли мне душевную травму нанести. Выживалки по 2 терминаторам что-то вообще не слышал. Сейчас там вышла стратегия по терминатору. Ну, написали, что такое себе. А вот выживалку вообще не слышал такого. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Ты на стоп-гейме читала? Надо будет заглянуть, посмотреть. Так, досье. Профессор, проникнуть в зону карантина. Проникнуть в зону карантина, найти Ордена Солуса. Досье Архангел, вступить в отряд наемников. Вступите в отряд наемников, поговорив с вербовщиком в одной из комнат клуба «Загробная жизнь». I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Well, aren't you sweet? You're in the wrong place, honey. Strippers' quarters are that way. Show me yours, tough guy. I bet mine's bigger. Impressive. So, you're here to fight them? Чисто хамить решил. Стриптизершу обозвал, вообще оборзел. Блин, опять, Сережа, ты недоволен. Ну, вроде уже все было как положено по характеру персонажа. Но опять тебе не подошло. Что было не так-то, скажи мне, что тебе не понравилось? Gridfall 2? Нет, тоже не слышал. Я даже первую не слышал игру.
Ладно, Сережа, я уже не могу по поводу этого с тобой спорить. Не знаю, что в этом случае ты понимаешь. Прохождение по роли. Честно. Уже, блин, полностью соответствует своей роли, все равно не так. Блин, ну тогда не знаю, Сережа, извиняюсь. Как-то в твоем понятии отпускать вожжи. Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Спасибо, Вик, спасибо. Приятно. Спасибо за такую оценку. Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Нет, Александр, это не Кавка. Кавка будет на базе синих светил ремонтировать летуна. Это просто рекрутер наемников. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Ну да, если ты именно имеешь в виду, что потом, да, это именно миссия про это. Кавка чуть, нас отвезут туда, он там будет. Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing, operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Let me in. Ari?
Ты решил, Вика, заступиться за меня по этому поводу. Спасибо. Так, отправиться на станцию. Отправляюсь на станцию рядом с клубом. Сядьте в челнок, летящий за Архангелом. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? И полегчает, да, Сереж. В смысле Вика Миранду в биотика? Не понял вопрос. The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in. Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds like a suicide mission to me. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. Еще раз, Вик, я не понял вопрос. Если ты имеешь в виду, кто биотик в команде, ну, Ляра, да, была биотиком. Миранда, типа, тоже генетически модифицирована, то есть, типа, считается сильным биотиком. Если про это у тебя был вопрос. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other Merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. Нет, ты не спутала, Миранда биотик. Причем типа, именно считается сильным биотиком, потому что она генно-модифицированный человек. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. I better go find Sergeant Kathka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Well, we might have a way in, but getting out could be interesting. Let's worry about finding him first.
блин, у меня такое нехорошее воспоминание вот именно с этим моментом. Где-то, по-моему, то ли в 2020 году, то ли в 2021 тоже сидел, играл. Сижу за компьютером, играю, вот этот момент, нас сюда доставляет шаттл, начинается вот разговор с этим бытрянцем, и меня, блин, накрывает, начинает морозить, пипец, вообще даже не мог за компьютером сидеть, и меня так накрыло, у меня температура до 38 поднялась. Заболел тогда, его очень хорошо запомнил, уже он 4 года где-то прошло, до сих пор запомнил, что именно на этом моменте прилетает шаттл, и мне просто за компьютером пипец как накрывает. Именно запомнилось. Это неприятная ассоциация с этим моментом. Да-да-да, у Вики именно стратегическое мышление. Это факт. Я ее понимаю в этом. Поговорить с сержантом Кавкой. Поговорить с сержантом Кавкой на 3-й баррикаде. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the Mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we are up next. The light mechs go in first. If that's not enough, we send in the heavy. Be prepared. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around. You'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Да тут Вика не только щиты нужны, желаю еще и здоровье Шепард прокачать. Щиты тоже можно. Да тут пахнет жареным Вика постоянно, на всей Омеге. Что с миссией Ордена, что с миссией Архангела. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal.
Ну, у меня тут я взял себе дополнительно способность оборона, которая там включает дополнительные щиты. So the infiltration team is the main focus of the attack. Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. I'll get going. Good idea. Что здесь еще моргнуло же вроде запчасти, или мне показалось? За стенкой может быть. Так, послание Тараку. Тарак, как говорил с Гармом, он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов, сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Джаред. Отдать блок данных, отдайте блок данных Арии. Омега Архангел на один блок данных. При попытке нанять Архангела был обнаружен блок данных. На нем содержится информация, которая будет иметь ценность для Арии Телок, правительницы Омеги. Отдать блок данных, отдайте блок данных Арии. Да-да, средняя дистанция. Тем более, если хотя бы в первой я мог себе снайперскую винтовку взять дополнительным способностью, то теперь у меня ее нет. Наемники затмения. Затмение, созданная команда с Азарией, Джона и Сидерис, является охранным агентством упреждающего действия. Под влиянием военной доктрины Азарии с Соларианцем затмение специализировалось на саботаже, заказных убийствах и личной корпоративной охране. Правительство Цитадели относится к организации с недоверием, однако ей открыт доступ в систему Терминус и Скелианский предел. На первом этапе деятельности Сидерис пыталась получить государственный контракт, чтобы отнять часть рынка у лучше развитых синих светил. Известное затмение получило, отвоевав несколько космических станций, захваченных Ханхурской народной освободительной армией и нейтрализовав ее лидеров. Об этой победе маркетинговый отдел затмения старается не забывать. Базируясь на станции Омега, затмение владеет 20% движимости на астероиде, оно оказывает услуги от ремонта роботов до ведения боевых действий, но к заказным убийствам относится с большой серьезностью. Предпочитая упреждающие удары против пиратов, а не убийства супругов ради страховки. Многочисленные обвинения в похищении конкурентов и их саботаже затмение отрицает. Еще одна моя любимая мини-игра. Параметры прицеливания переопределены. Perfect. It'll be hostile if they activate it. Ну, если Сережа, вот сейчас, как я прохожу, это не вживание в роли, не руководствуясь логикой и поведением своего персонажа, ну, блин, я не знаю тогда. Ну, в твоем тогда понятии вживания в роли, если вот это вот, так как я сейчас прохожу, ты считаешь, что это
не так. You're in the wrong place, freelancer. You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Жень, привет. Что мы имеем по итогу? Сегодня пятница вечер. А чего не имеем? Походу мне придется завтра вечером по работе выйти. Поэтому не имею я завтра нормально вечером выходного. А так особо больше ничего. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. Да, я помню, что ты с работы пришел, что обычно раньше у тебя получалось пораньше заходить. А раз так поздно, значит был на работе. А что же не до конца-то, Сережа? В каких же моментах не до конца-то было? Что тебя конкретно именно смутило по первой части? Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. You fought him? He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. But I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him. But the slippery bastard snuck away before we could pin him down. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Sons have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. I should get going. About time. Ну, хочу сказать, что Вика мне всегда подсказывала очень полезные вещи. Причем даже очень-очень полезные. Даже в тех играх, которые я наизусть знаю. Наемники Кровавая Стая. Возникнув в системах терминус как маленькая банда, ворка, Кровавая Стая трудами дальновидного Крогана полководца Ганнера Ранга превратился в мощную армию. Ранг, изгнанный из клана за то, что в гневе ударил женщину, страстно желал вернуть утраченный статус. Возглавив пиратскую банду ворка, Ранг поощрял бесчестие и жестокость среди новобранцев в течение 10 лет, прежде чем зарегистрировать новую охранную компанию в Скеллианском пределе. Его известность обеспечила
совершила хороший приток инвестиций, в результате чего ранг стал невероятно богат по меркам Кроганов. Он вернулся в свой клан с триумфом, объединив вокруг себя множество Кроганов, вооружив их и указав новую сферу деятельности – профессиональное насилие в системах Терминус. Подконтрольная цитадель часть космоса для кровавой стаи закрыта, поэтому наемникам приходится пробивать себе путь к горячим точкам галактики при помощи взяток. Кровавая стая гордится тем, что принимает те предложения, которые остальные отвергнут, но не занимается личной корпоративной охраной, предпочитая сложные задания, подразумевающие максимальную жестокость. Четкий алгоритм диалогов, блин, ну где четкий алгоритм? Блин, 3 варианта, да, ну типа хорошо, плохо, среднее. То есть где нужно, где-то было среднее, где-то было по-доброму, где-то было по-плохому. Да, блин, блин, ну я не знаю, ну как тогда по-твоему? То есть иду по одному пути, плохо, иду разные варианты, тоже плохо в твоем понятии. Блин, ну не понимаю тогда, честно, Сереж, честно не понимаю тогда. Ворка улетел. Ворка не умеет летать. Ладно, проехали. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, lady. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. Watch out! What do you want, freelancer? Go report to Kafka. Not now, human. Don't you have a job to do? I don't want excuses. Tell Kafka to get that gunship working, or he'll be next over that bridge. And somebody get me those damn blueprints! Now! Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. I just have a few questions about the operation. Get this scum out of my face. Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. What do you want to know? What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. Ну, я говорю, Сереж, ты еще не видел моего прохождения рыцарей Старой Республики. Там бы точно ты возмущался. Хотя там, как по мне, реально
Либо ситх, либо джедай. Третьего не дано. What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. Helldivers 2, блин. Я такое чувство, что в бункере сижу. Я даже названия такого не слышал. Да. То есть я как-то там стараюсь что-то поглядывать, что выходит, но вообще такого, учитывая, если 2, а где 1 тогда был? We better get going. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Tell Jareth he better have his mechs ready to go. Ну, если эталонному джедаю с полной прокачанной именно, как это сказать, статусом героя, я еще всегда выбирал швыряние молниями. Ну да, можно сказать, что эталонный. Наемники Синие Светила. Синие Светила, основанные известным батарианским работорговцем Саломом Далсера, вначале обеспечивали крышу предпринимателям в Скеллианском пределе. Когда Далсера был схвачен флотом Альянса, ему удалось избегнуть обвинений по 2 десяткам статей, будучи осужденным лишь за преступный сговор. В камере работорговца взял под опеку виртуозный мошенник Бернард Леггитс Леджер. Выйдя через 5 лет на свободу, Далсера превратил Синее Светило в официальное охранное агентство. Сегодня Синее Светило представляет собой войско галактического масштаба, составленное из батарианцев, кроганов, турианцев и людей. Каждая база... Конечно, кроганов. Где там Синих Светило? Хоть одного крогана видели? Турианцы, люди, ладно. Каждая база поддерживается транспортной компанией, поставляющей все, от тяжелого вооружения до крема для бритья. Несмотря на то, что Синее Светило продают своих пленников в рабство, никому из наемников не было предъявлено обвинение в работорговле. Многие Синих Светил носят логотип компании в виде татуировки, которая сводится на время выполнения задания и восстанавливается после него. Я вообще способность молнии любил, что в первых, что во вторых рыцарях. Причем особенно во вторых, когда правильно прокачиваешь персонажа, чтобы не было штрафа за использование способности другой стороны силы. То вообще я там ходил на последней миссии, просто пачку... Там... Их целая куча противников на последних уровнях. Я даже никого в ближнем бою не убивал. Постоянно только молниями косил. Kathka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. То есть, исходя из твоей логики, получается, что все джедаи, которые были что по фильмам, что по играм и так далее, это чистые функции, да? Ну ладно, хорошо. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ладно, проехали. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. So the bridge is the only way in. Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If
that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. And a few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Incoming! Stick with Archangel! Archangel? Ну так если Star Wars детская, что ж ты так хочешь, чтобы там был герой с многоуровневой характером и тяжелой судьбой? Shepard. I thought you were dead. Garrus! What are you doing here? Just keeping my skill sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. You nailed me good a couple times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot.
Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. Не, ну понятно, что это вообще 2 несовместимые с собой друг с другом франшизы. Но согласись, что там выбор невелик, там либо лево, либо право, все. Поэтому хотеть там от чего-то такого глобального невозможно. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Че это вдруг тебя выбило на радостях? Angel. I've got him. Боевой корабль А-61 Богомол. Богомол — рабочая лошадка галактических наемников, двуместный корабль с изменяемым вектором тяги. Чаще всего его используют для поддержки с воздуха, но модульная конструкция позволяет приспособить Богомола к роли атмосферного истребителя, высотного бомбардировщика или даже космоплана, способного вести бой на орбите планеты или станции. Богомол не может использовать лишь в космических сражениях, лишь в космическом сражении, так как у него нет сверхсветового двигателя. Первый Богомол сошел с конвейера в 2170 году, с тех пор машина остается на вооружении десятков армий галактики. Ее используют для поддержки бойцов с воздуха, оснащая 2 пусковыми установками, масс-орудием М350. Его кинетические щиты, система термальной маскировки, электронные средства противодействия обнаружению помогают Богомолу сбежать огня с поверхности. Подобно большинству современных кораблей, Богомол использует нулеметное ядро для снижения нагрузки на двигатели при помощи поля эффекта массы. Он может совершать вертикальный взлет или зависать неподвижно, расходуя минимум топлива. Кроме того, он развивает большую скорость и обладает огромным запасом хода по сравнению с вертолетами и реактивными самолетами. Ранее занимавшим эту нишу Богомол может лететь из Батон-Руж, через несколько часов совершить боевую операцию в Москве и вернуться без дозаправки. Добраться до Архангела. Перейдите через мост, доберитесь до Архангела. Так. Хранимся. Так, ну тут уже...
Just keeping my skills sharp. Щелкаем разговор. Killing mercs is hard work, especially on my own. You nailed me. Concussive round, if I will. Besides, you were taking your When did you start calling me? I don't mind it. How'd you but manage to piss off? I am amazed that they teamed up to fight me. What are you doing out here on Like, our at least it's not hard to find criminals here. Well, we got... No, it won't. But it works both. They'll slaughter us if So we just sit here and wait for them It's to not take all us that out? bad. This place has held them. I suggest. It's not a perfect plan. Alright, let's get ready. They'll be here soon. Yeah, that they will. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything we've got. Have a nice trip. Here we go! Heads up, they're deploying snipers. How's that one? There we... Rear stairs. Винтовка защитник. Следующий член отряда мог свалить оружие. Заид. You want something done properly. Alright, let's see how you handle this, Archangel. Ага. Не представляешь, Серега, как тяжело без снайперки. They're sending out the heavy mix. That problem should take care of itself. This looks interesting. Eclipse mercs have made it into the base.
down. Where'd she go? Все? Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. Field is clear. Shepard, I need you up here. Да иду. Сейчас, Гарус. Дай посмотреть, что здесь еще можно скоммуниздить. I'm still up here, Shepard. Знакомые диванчики. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got blood packing blue suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Да-да, Сережа, это они самые. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Miranda, stay with Garrus. Keep him alive. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door's on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Как выяснилось, что Архан Владыгар с Вакарием, ему нужна помощь, чтобы отбить атаку наемников на свою укрепленную позицию. Отправиться в подвал, спуститься на этаж ниже, к подвальной двери. Дверь находится на западной стороне главной комнаты за лестницей.
Гарус тут себе базу по последнему разряду сделал. Удобство, все дела. Как и положено спасителю Омеги. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. Gotta hurt! Secured. There's 2 more shutters. Get them closed fast. Да, если бы можно было быстро закрыть 2 ставни. Закройте 2 последние ставни, чтобы перекрыть доступ второй волне наемников. Taking heavy fire! Come on over! Find the large shutters and seal them. Get hot! Here they come. There's not too many yet. There's a console near the shutters. Commencing shutdown. Closing fast! Shutter secured. Just 1 more shutter. Hurry! Да-да-да, именно так. They're making another push and taking some fire, but I'm okay so far. Got her. Как патроны кончились к дробовику. Да. They're making another push and taking some fire, but I'm okay so far. Up front! On our way!
Да что ж так... Блин, наверное, солдата здесь постоянно убивали. Draw left! Krogan on its way. On target! Nice trip. Got him! I'm going to need some help soon. They're getting more aggressive. Ой. Shutter secured. Get back here, Shepard. They're coming in through the door. Rip them to shreds! У меня, Сережа, говорю, не первый раз уже заминка I'll deal with Archangel. с этой затворкой, створкой. You got it. They're moving in. Incoming. Incoming. Gun! This will put them down. Shields have failed. Not that one. Блин, патронов нет. Да ну серьезно. Да. Остановить кровавую стаю. Помогите Гарусу убить Гарма и кровавую стаю. Волшебные огнеметы, да. Thanks, Shepard. They hardly got through to me. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him.
Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Look out! Damn it! I thought I took that thing out already. They're offloading troops. Watch your back. Улетела Джента. They're rappelling down the sidewall, ground floor. Let's go! They've reached the rear stairs. Taking fire. И теперь бой с летуном. Да ладно, опять патроны кончились, серьезно. Gravity's one.
Он крупнокалиберного пока еще нет. Есть только обычный. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. We better hurry. He looks bad. Ну, Сереж, учитывая воспитание улиц, как говорится, это не по-пацански бить со спины. Тем более, если на то пошло человеку, который ей не хамил и, в принципе, ничего ей не сделал. Поэтому это уже такая черта характера и воспитания уличного. Задание выполнено. Новый уровень. Получен опыта 1250, получено очков отряда 2. Итоги задания. Архангел спасен из окружения наемников и завербован в отряд. Пока непонятно, помешает ли ран Архангелу стать неполноценным членом отряда, но капитан будет приятно удивлен, узнав, что под этим псевдонимом скрывался Гарус Вакариан. Винтовка защитник. Элитные наемники и убийцы отдают предпочтение этой дорогой и технически совершенной штурмовой винтовке. Она стреляет короткими очередями по 5 патронов с высокой точностью. Также может переключаться на скорострельный режим, смертоносно на любой дистанции, эффективно против щитов, брони и биотических барьеров. Модификация штурмовой винтовки Мститель. Ранус Risk Control Services разрабатывала модель защитник для группировки синих светил. Сейчас винтовка быстро набирает популярность в системах Терминус. Урон технического умения. Для разработки этого улучшения вам необходим ученый. Улучшение инструментронной эффективность технических умений членов отряда возрастает на 10%. Стандартный инструментron откалиброван с большими допусками по входным данным, получаемым из нервной системы носителя, чтобы их можно было эффективно использовать представителям любой расы в любом возрасте. Подстроив инструментрон под конкретную нервную систему его обладателя, можно заметно увеличить его отзывчивость и мощность. Настроенный таким образом инструментрон обычно не может использоваться никем, кроме носителя, и должен постоянно перенастраиваться в случае даже незначительных изменений его нервной деятельности. Кредиты. Финансирование Цербера 20 тысяч, найдено кредитов 16 тысяч, итого 36 тысяч. Нулевой элемент 500. А при чем здесь, Сережа, ожидать и самому это делать? The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Some women find facial scars attractive. Mind you, most of those women are Krogan. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Ты меня спросил, хочу ли я допрыгнуть в пекло. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Понятно, Сережа, даже на это у нас с тобой взгляды расходятся. Ладно, наверное, я другие фильмы смотрел и сериалы. Так, 3 очка. Заряд, ударная волна, зажигательные патроны. Ладно, совершенство в бою. Гарус присоединился к отряду, несмотря на серьезное ранение, полученное в ходе столкновения с наемниками. Рационально. А если взгляды по этому поводу у нее не такие? Не быть готовым знать, что это такое, это да.
you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I heard you were big in the Alliance. Figured we have something in common. I did some things that caught attention and stirred up the Citadel. That was after the Alliance put me on leave, though. Didn't drive a Mako through a relay or take down a Reaper, but you covered that. What was your proudest career moment? Covered this, didn't we? It was after getting sidelined. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. You make no apologies for doing what you had to. I admire that. I couldn't go back to the Alliance, not after the cover-up. They did the same to you. General public never knew you were dead or heard the real story of the Citadel. Did you know they used you on recruitment ads? You were the human ideal for like 6 months. Then they replaced you with a composite image they invented. Guess you didn't focus test right. Perfect example of humanity, and they still dumped you. Way to boil it down, Jacob. I hope you keep a better attitude about our current mission. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Гарус, поделись снайперской винтовкой, а? Ладно, Сереж, проехали по поводу этой темы. Винтовка М15 защитник. Элитные наемники и убийцы идут предпочтение этой дорогой технически совершенно штурмовой винтовки. Она стреляет короткими очередями. Так, это мы читали. Вообще, это все мы читали. Снайперская винтовка М92 Богомол. Отличная снайперская винтовка, способна одним выстрелом нейтрализовать практически любую цель. Чрезвычайно точна на дальней дистанции, но отличается низкой скорострельностью. Хорошо пробивает броню, но со щитами и биотическими барьерами справляется гораздо хуже. Богомол, состоящий на вооружении преимущественно у полиции и планетарных гражданских военизированных отрядов, производится Devlon Industries. После распространения кинетических барьеров армия слегка охладела к этому оружию, однако в системах терминуса, где эта защитная технология применяется не столь широко, оно все еще популярно. Штурмовая винтовка Мститель М8. Широко распространенная удобная штурмовая винтовка армейского образца, отличается высокой точностью при стрельбе короткими очередями и большой убойной силой в полностью автоматическом режиме. Мститель эффективен против щитов, брони и биотических барьеров. Винтовка пользуется большой популярностью у наемников и у военных из-за своей модульной структуры и дешевизны деталей. Мститель называют крепким, надежным, простым в использовании и модификации. Производитель Elkas Combine. Commander, you've received a new message at your private terminal. Все, Сережа, проехали. Не хочу уже по этому поводу. Слава, приветик. Как оно? Как настроение перед выходными?
Earlier when we spoke, you were very open with me. I like that. But I hope I didn't come across as too flirty. I don't want to overstep my bounds. You're very charming, Kelly. Thank you. The feeling is mutual. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Так, что пришло? Запросы штаба Цербера, спасение пропавшего агента. От штаба Цербера нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области на планете Лорак системы Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которым могло получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард, мы рассчитываем на ваше благоразумие. Угу, рассчитывайте. Хорошо, что я не пошел. А Джон Уитсон, привет, ваш адрес дала мне Ария. Ария-то откуда наш адрес знает? Кажется, именно вас я встретил в загробной жизни на Омеге. Вы не дали мне присоединиться к наемникам, которые хотели расправиться с Архангелом. Как же я тогда был на вас зол. В тот вечер я напился до полной отключки, и только через несколько дней, когда пришел в себя и смог смотреть новости, узнал, что почти все наемники погибли от руки Архангела. Я не знаю, кто вы, выжили ли вы тогда, но хочу поблагодарить вас. Услышав о жертвах и о том, что среди них мог быть я почувствовал себя полным идиотом. Теперь я буду умнее, и за это спасибо вам, Джон Уитсон. Так, N7, пропавший оперативник. Вероятнее всего, пропавшего оперативника Цербера держит на базе затмения на планете Лорак, система Фатар, туманность Омега. У оперативника может быть информация очень деликатного характера, которая может причинить Церберу серьезные неприятности. Спасти оперативника, проникнуть на базу затмения на планете Лорак, Фатар, туманность Омега, и спасти оперативника Цербера. Ну вот, значит, она у тебя так это видит. Моя себе это видит вот так. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. I assume everything's going well up here? We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See ya, Commander. Случайно увидел. Компьютеры АТИ. Развитие компьютерной техники покончило с привычным устройством ввода, такими как клавиатура. На смену им пришли современные, обычно голографические, отображаемые перед пользователем в таком размере и положении, чтобы ему было удобно с ними работать. Машины, использующие этот вид интерфейса, опознают пользователей по микрочипам в специальных перчатках. Датчики движения и акселерометры и в перчатках устанавливают соответствие между положением рук пользователя и миниатюрным набором органов управления внутри компьютера. Когда пользователь работает с голографическим полем, система обратной связи в перчатках позволяет ему это чувствовать, несмотря на отсутствие физического контакта с органами управления. Простейший тумблер на тыльной стороне перчаток позволяет включить их, выключить, когда она не используется. Тактильный интерфейс получил настолько широкое распространение, что отдельные люди имплантируют акселерометры непосредственно в кончики пальцев. Работа без перчаток — знак увлеченного пользователя, который не хочет терять время на облачение в перчатки или гигиеническую обработку. Сейчас такое впечатление, сколько мы встречаем персонажей за все время игры. Все такие увлеченные пользователи. Ни у кого перчаток не было. И прямо какой-то пацанчик с улицы взял, пошел общаться с Арией, да, чтобы спросить у нее,
как это правильно сказать, телефончик, имейл вообще человека, которого он встретил. Он как описал? Тут меня какая-то рыжеволосая девочка отняла у меня пистолет? Вы не знаете, кто это? Это примерно так, что ли, происходило? Его там не пристрелили охранники Арии? Ну, блин. Как бы. For them in New Canton. I'm shipping my family back to Earth. You can afford that? Cerberus looks out for their own. They're funding the transport for me. It's the least they can do when we're putting our lives on the line. Угу. Да-да, конечно. Рискуете вы жизнью. Расскажите, очень интересно. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joko will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly, it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten. Запас пенициллина. Это хорошо. Да. Хорошо, когда работаешь в медотсеке. Напилась себе чаку с зежей и легла спать. Нормально. Тоже себе слабо представляю, что он подходит к этим мордоворотам и с таким вопросом. Максимум пристрелили, минимум послали бы на, если бы морду не набили. What's this area of the ship? The gunnery control station. The ship's batteries are controlled from here. The Combat Information Center operators send targeting information here. The CIC decides who to shoot. Gunnery control decides how to shoot. Не величие Дженкинса, а величие Альянса в таких людях. Вот что она сказала. Причем здесь величие Дженкинса. В таких людях, как Дженкинс, заключается величие Альянса. Shepard, need me for something? Have you got a minute?
Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? After the Normandy was destroyed, most of us went our separate ways. C-Sec asked me back, but I turned them down. Omega was filled with criminals nobody else could touch. And there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in. Someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. Tell me about your squad. There were 12 of us, including me. Former military operatives, C-Sec agents, the usual. Had a Solarian explosives expert. Pretty sure he'd spent time in the Special Tasks group. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy, but he could hack any system ever built. А теперь ты говоришь, что... Блин, Сереж, ты сам себе противоречишь. Что ты говоришь, что бандиты какая часть это? Тут Ария бы этого не допустила. А какая разница на какого-то пацана, который тупо приперся к ее охранникам, чтобы до нее докопаться с каким-то глупым вопросом? И ты решил, что они там... Во-первых, действительно, нам еще даже написали, что Ария только контролирует определенную часть Омеги. Она еще не признанный лидер, по большому счету. Если уж на то пошло. Если даже говорит, что непризнанный лидер, то есть ее по факту никто не признавал, просто у нее самое большое этот, как это сказать, влияние, но от этого она признанным не стала. Ну, то, что необычный бандит, согласен, но и не значит, что она там какая-то великая решала на этой станции. What did your merc squad do? Didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at C-Sec would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. You sure it was a betrayal? Maybe they took Sidonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. He booked transport off Omega just before the attack. He also cleared out his private accounts before he left. He sold me out and ran. I'm not sure I understand. What happened exactly?
Sedonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Ну, то, что умнее остальных и помогает из меркантильных интересов, согласен, но... Вспомни DLC Омега. Когда она готова была пожертвовать людьми, там что-то нужно было, я не помню, когда в каком-то этом центре контроля чего-то там, и нас просит... Господи, забыл, как эту турянку звали. Она просит не делать этого, типа не жертвовать людьми. А Ария там кричит, чтобы мы нажали эту кнопку, потому что на людей было и пофиг, и главное насолить Церберу и выкинуть и с Омеги их, и вернуть себе власть. Поэтому говорит, что она прямо там так за людей, это преувеличение. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sedonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Do you know where Sedonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sedonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Ну так а при чем тогда ты говоришь, что если бы ее охрана пристрелила бы пацана, Ария бы этого не допустила? А тут бы она проявила благородство или что? Ну блин, где ж тогда логика ее поведения? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. А то, что она бы там целый район угробила ради Цербера, ну, ради того, чтобы выгнать Цербера, там, типа, чтобы жители обиделись, вопрос не стоял, да? А тут жители обидятся за кого-то пацана. Блин, ну это какая-то странная тогда у нее логика. То есть там она была готова пожертвовать, здесь она бы одного... Все, это был бы кошмар. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report.
I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Обеспечила карантин, чтобы оградить жителей. В чем оградить жителей? И при этом куча, оставив там здоровых и не послав туда даже хоть, если она так заботилась о жителях, и послать туда каких-то хотя бы врачей, либо еще чего-то. Интересно, она позаботилась о жителях. Оригинально. Она позаботилась в первую очередь, чтобы ее охрана и она сама не заболела. Это было первоочередное, а не о жителях. Тут как-то причины и следствия немного другие. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic, my father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt. Повторяет то же самое. I'm great because of it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Да-да-да. То, что хорошо Омеге, хорошо Арии. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Так.
Веселые камеры наблюдения. Это столовая. Машинное отделение. Проход к батарее. Это у нас карта наша. Левый борт. Опять столовая. Дать проход к туалетам. Комнаты экипажа. Джокер. Это небось там где-то. Блюбокс И. Медицинский отсек. Опять по кругу. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. I was down and out when I found that gun. Jessie was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to re-sight her once. Damn good rifle. I remember Jessie's first kill. Turian arms dealer out of Omega. I ran through miles of filth and rust to hunt him down. When I finally cornered him, that gun was caked in 2 inches of the foulest sludge you can imagine. But Jessie wanted that Turian dead, so 2 shots. And he died right there. Там уже Сережа в этой фразе без разницы, в какой последовательности говорить. Смысл все равно будет один и тот же. I killed my way across the terminus systems with that gun. Seemed like Jessie wanted to kill more than I did. Bloodthirsty old bitch. I owe half my reputation to that weapon right there. Anytime someone calls me ruthless, relentless, they're talking about that rifle. I don't take Jessie into battle anymore. Had to retire her about 5 years ago. I was hunting down this Batarian slaver. Forgot his name. Not important. Carved my way through 100 Batarian mooks. I don't remember ejecting a clip once. Jessie just kept firing. Reached the slaver and he got in my face, so I went to blow him away and nothing. The old bitch had finally jammed. So I smashed his face in with the butt of the gun and called in the job. After that, Jessie couldn't be fixed. Nothing anyone could do. Like she'd finally had enough blood and was ready to rest. Been resting ever since. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. But took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood-packed bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Что-то, друзья, мы говорим Сузи, подразумеваем Нормандия. Говорим Нормандия, подразумеваем Сузи, да? Вот так вот загрязняем космос. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You and I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he
kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. I should let you go. Talk more later, Shepard. I've got green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy? Or Miranda? I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. You're such a dog. Да-да-да. Которые еще могут передвигаться по кораблю и вне корабля вместе с ним. Как вообще обожает этот корабль. Так, дезинтегрирующие торпеды, вообще это уже давалось. Мы читали про это. Калео Покали, да-да-да. Это было. Вот дротик еще не был. Оружие, дротик. Дротик — экспериментальное оружие ближнего боя, устанавливаемое на некоторые новые корабли Альянса. Оно представляет собой блок из 2 и более торпедных аппаратов, прикрепленных при помощи сварки или магнитов к корпусу корабля. Торпеды выстреливаются по исходящейся траектории и взрываются в четко установленное время, что позволяет создавать резонанс энергии, который выделяется в результате взрыва боеголовок. Это усиливает эффект пространственно-временной деформации. Подобно дезинтегрирующим торпедам, дротики запускаются в пассивном состоянии, но иным образом. Дротики упакованы в отдельные трубы, заполненные сжатым инертным газом. После открытия передней части трубы расширяющийся газ выталкивает торпеду в вакуум. Когда давление становится нулевым, торпеда запускает собственные двигатели. В основном дротик устанавливается на быстроходные фрегаты, которым часто приходится вести бой на дистанциях, на которых целесообразен запуск торпед. Дротики также могут быть установлены на тяжелые корабли для ведения боя на коротких дистанциях, на первое время перемещений между ретрансляторами. Они представляют особую ценность для дредноутов, поскольку вести прицельный огонь из основных орудий этих кораблей на коротких дистанциях невозможно. Подобно всем реактивным снарядам, дротики легко сбиваются в высокоточной оборонной системы поиск. Для гарантии поражения целей их приходится запускать в большом количестве из близкого расстояния. Так. Возьмем Гаруса. Ну и, наверное, возьмем Заида. Говорится, выгулим. Так, Турианский мунтарь. Улучшает боевые способности Гаруса, увеличивает запас здоровья и урон, наносимый его оружием и умениями. Благодаря опыту Гаруса улучшает свои боевые способности, запас здоровья и урон, наносимый его оружием и любыми умениями. Оглушающий выстрел. Сильный удар отбрасывает противника с сокрушительной силой. Взрывчатый заряд наносит урон противнику, сбивает его с ног на несколько секунд. Перегрузка. Энергетический удар наносит серьезный урон щитам. Ну, это мы уже читали. А как-то так. Наемник-ветеран. Увеличивает здоровье Заида и урон, наносимый его оружием. Опыт Заида позволяет его оружию наносить больше урона и увеличивает запас его здоровья. Оглушающий выстрел знаем. Дезинтегрирующий патроны. Пробивает щиты и уничтожает врагов-синтетиков. У Заида тоже снайперская винтовка. About the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station.
I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Come on, let me in. Ari's expecting me. Ugh. Annoyed. Aria has work for her. Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? If Arya wants my help, she better tell me why. I'm not doing this for my health. Fine. Whatever gets you to take the job. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. Насколько я, кстати, помню комиксы, когда вторгается Цербер на Омегу, типа прикидывает, что адъютанты не их создание, Грис этот погибает. Становится одним из первых зараженных, который превращается в адъютанта. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job's done. Good luck. What do you need? This data pad was on one of the mercs going after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Защищенными, но спорное утверждение, учитывая, что там творится в этих всех районах, трущобах и жилых секторах. Не сказал бы. Здравствуй, любимая Елена Блейк. Commander Shepard, is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. Это такую не забудешь. Warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain
air of civility, I suppose. И сразу пропали эти два ответа. And now you're on Omega. Oh, no. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. Контролируемая анархия. Ну-ну. And if you skim a little off the top, no one's the wiser, right? Please, Commander, there's no angle. It doesn't take a saint to see that people here are hurting. I can play Omega's game and maybe do some good around here. That's the only angle. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. 2 years since the destruction of the Destiny Ascension, planning for the fleet of the new Allied Citadel Defense Unit have reached another impasse. Should have warned you, Shepard. I'm sorry. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk. And an hour later, he was puking blood. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Омега-батарианский бармен. Бармен-батарианец отравляет людей, он также покушался на вашу жизнь. Расквитаться с барменом, начать с бармена, бросьте ему вызов. Омега-патриарх. Старому Крогану, прозвищу Патриарх, советнику Арии, угрожает шпана, жаждущая славы. Ария хочет, чтобы Патриарх переждал опасность в другом месте. Найти Патриарха. Найти Патриарха в одном из боковых помещений в нижней части загробной жизни. Скажите ему, что он должен спрятаться. Yeah. Walking around in this place makes me sick. People still dying, the strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. The Council has pledged a full investigation. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match Geth technology. Notorious troublemaker archangel is no more, though some reports that mercenaries and their
I know you. No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to... Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Виталик, привет. Да ничего, нормально. Хорошо идет. Вот ты сегодня поздновато домой приехал. Долго работал. Ну, хорошо, что завтра выходной. Это всегда приятно. Когда в пятницу вечер, и завтра выходной, и никуда не надо. Что-то Шепард с первой части разучилась танцевать. Так, омега-батарианский бармен, бармен-батарианец, отравлявший людей, получил по заслугам. Всех 2 очка и девать некуда. Тебе тоже, Сереж, понравился ее ответ? Это Казарь издалека, как будто на Самару немного похоже. Said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first, then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Arius Patriarch. What do you want? A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are ours now. Ну, ничего тебе не могу сказать, потому что я ее услышал впервые. Поэтому не могу прокомментировать это. Ну, чем закончилось? Карена победили, советом я пожертвовал, чтобы не губить людей ради неблагодарных, так если выразиться, тварей. Властелина уничтожили. И все, на этом был хороший финал. Вроде бы все прекрасно, все радужно. Если так тебе. Вот так, и началась 2-я часть. Шепард погибает, Нормандию уничтожают, появляется новая раса коллекционеры, которая нападает на человеческие колонии. Нам нужно это остановить. Шепард объявлен погибший, совет на нас забил. Для них жнецов не существует, и вообще это просто была атака гетов и Сарана. Ну как-то так, если совсем уж вкратце сжать. About Arya. A few centuries ago,
Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was Реферат. Это скорее краткое изложение, а не реферат. Можно еще такой взгляд сказать, в конце все умерли, а кто конкретно, смотрите уже более подробно. Why do they call you patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. Ну, главное, Виталик, что тебе по этому краткому рассказу, в принципе, понятно. Как бы, да не за что. Тебе спасибо. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Well, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see, not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Ну, по факту, Сережа, краткий доклад или презентация. А если я пересказываю сюжет, то это изложение либо пересказ. Поэтому, как бы, если уж так совсем углубляться в термины, то мой пересказ под понятие реферат не попадает. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay and see who thinks me important enough to kill. You allow Arya to protect you like you're her pet? I thought you were a Krogan. Arya let me live. She gave me a position of honor as her advisor. She gave you a position of comfort as her trophy. Is that what you want? Or would you rather go down fighting? I wished she'd killed me the day she beat me. That would have been a glorious death. But perhaps it is not too late to die well. Perhaps these assassins will remember my name. Farewell, human. Thank you. И пошел, ударился об стену. Ну, я лично еще по школе помню, Сережа, у нас были изложения по различным рассказам знаменитых писателей по их творчеству. Омега-патриарх. Патриарх отказывается от Читарии, его придется увести силой, если не будет найден другой способ. Поговорить с Гризом. Найдите Гриза на основной ярости гробной жизни и рассказать ему, что случилось с патриархом.
Ярчайшее изложение. Ну да. Arya wants to speak with you. Something about Patriarch taking on a squad of mercs by himself. I wouldn't keep her waiting. Самостоятельно расправился с отрядом наемников. I heard my old friend Patriarch died. Went out in a blaze of glory. You wouldn't know anything about that, would you? I gave him what you couldn't. A chance to die like a Krogan. That wasn't your decision to make. His life belonged to me. Patriarch was dead for centuries. You know that. How he was. I'd almost forgotten he was a Krogan. You gave him the death he deserved. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. What's the catch? No catch, I don't need it, and I don't want it to go to waste. Whatever you find is yours to deal with. Да, вот это поворот. Я еще и патриарха убил. То есть пойти за него, сражаться, сохраняешь ему жизнь. Тут вот так вот его настропалил, он еще пошел и умер. Нормальный поворот событий. Ну ладно, хорошо, Сереж, пусть будет реферат. Да, в принципе, по графике я не скажу сильно большие отличия. Разница между играми вообще, Виталик, на тот момент выхода, по-моему, 3 года. Первый в 2007, вторая в 2010. Ну так, чуть подтянули, то есть сделали некоторые моменты, улучшили, но в целом по графике я бы сказал, что прямо было сильно преувеличено. По качеству. Ну так, облагородили, будем так это говорить. Friendly enough to talk about who you were before Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage. I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega. That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge. This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost, or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record-keeping. Жить просто соларианцем намного сложнее в бухгалтерские книги. All right, I'll drop it. Better luck next time. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, he was something different. A powerful friend. I assume you decided he was too strong, even as an ally. No. He cast the first stone. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle. My people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me,
His men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Sounds like you changed the rules, then the battlefield. Krogan nature made it easy for us to take advantage. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. Кстати, Сережа, соглашусь с этим утверждением. Спорить не буду. Ну, мы уже, Виталик, Сережа сошлись во мнении, что он прав по поводу определений. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power. And we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. I suppose I still can. Уже не можешь. Interesting. Let's move on. Do you need something else? Thanks. Maybe I'll come back later. You should find a nice young man to keep you warm in the meantime. You look like you need to loosen up. Так, база контрабандистов затмения. На планете ДОНАТ система Фариара, туман из песочные часы, обнаружен склад контрабанды, предлежащий затмению. Цербер платит очень хорошие деньги за любые добытые там товары. Добыть контрабандные товары, выйти на планете ДОНАТ система Фариара, туман из песочные часы, захватить контрабандные товары. Проблема со шпаной, угрожающей патриарху, решена. Угу. Как и с самим патриархом, получается. Ну, вообще, Виталик, очень много изменилось. По поводу лунохода, который ты говоришь, Мака, его больше у нас нет. Появился молот, но под него чисто там 5 миссий, и все. Так мы больше не катаемся по планетам, мы просто высаживаемся на ограниченной локации, в основном коридорной, с ним, ну, иногда бывают чуть обширные локации, побегали, выполнили, улетели. То есть у нас больше нет такого. Нас высаживает челнок, мы выполняем, улетаем. По космосу улучшилось только то, что, ну, 2 момента, даже 3 момента улучшилось. Во-первых, у нас теперь пишется то, что мы на какие планеты исследовали, читали и не исследовали. То есть раньше нужно было чисто самому запоминать, где ты был, где ты не был. Теперь есть процентаж пишется. То есть если ты все планеты обошел, почитал, то пишется, что система закрыта на 100%. Вот, то есть это стало гораздо удобнее. Теперь мы на планетах добываем, на каждой планете можем добывать ресурсы. Просто вводим мышкой, выстреливаем этими, господи, не дронами, как оно правильно сказать. Забыл, как это правильно. Короче, обстреливаем этими дронами и добываем ресурсы. То есть теперь вот так вот, как это раньше было, мы не ищем. Но это немножко, конечно, задалбывает. Есть планеты с богатыми ресурсами, есть с не очень богатыми. Короче, то есть вот это вот таким образом изменилась добыча ресурсов. Еще теперь у нас появилась у корабля возможность понятия топлива и самих этих дронов. То есть, когда мы летаем от скопления, от системы к системе, к скоплению, у нас тратится топливо. Если мы его полностью истратим, не заправим, будут тратиться ресурсы. Боевка полностью изменилась в сторону шутера, то есть здесь очень много шутера, гораздо больше, и он, скажем так, более красив, что ли, чем в первой части.
Прокачки оружия теперь как такового нет, мы оружие не прокачиваем, мы просто, ну, есть там свои прокачки, но из ряда, что там общее количество, ну, общий урон дробовиков улучшился, там общий урон там снайперки улучшился, то есть нету теперь понятия лучшее оружие, худшее оружие, ты теперь практически просто выбираешь под себя, то есть там как таковых характеристик у оружия нет. Ну и прокачка теперь выглядит вот такой вот короткой. То есть несколько, ну, понятно, что у нашего персонажа их больше. То есть 1, 2, 3, 4, и потом 4 дает развитие. То есть ты можешь выбирать там, по какому пути оно будет развиваться. Ну вот, в принципе, и все. Ну, в принципе, здесь прокачка стала гораздо лучше, как по мне. Ну, как правильно сказал Сережа, в принципе, все стало лучше и круче, кроме лунохода, которого теперь у нас нет. Что лично я рассматриваю как недостаток. Welcome to Afterlife. How may I serve you? Pour me a drink. Hold the poison. Oh yes, I heard about my predecessor's little scheme. I'm very glad you survived. I've been instructed to give you drinks on the house. Rest assured that they will contain no illicit ingredients you haven't asked for. Я сейчас правильно услышал? Шаире предлагали стать советником в Совете? Серьезно? Tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavon. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. Ну, потому что мы сейчас здесь по этим тусуем, по барам, поэтому такая музыка. В принципе, фоновый... Не, все равно есть хорошие мелодии. Даже Возрождение Нормандии чего стоит. Ну так, в принципе, когда мы исследуем карту, то же самое. Та же музыка, как и в первой части. То есть здесь они не меняются. Ни в первой, ни во второй, ни в третьей, она все так же самое. А так треков тоже достаточно. Более чем. There seemed to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Как будто бы Шепард раньше встречала ворка. Она впервые здесь увидела. А, это мы выходим обратно, да? Ну да. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Ну да, Сереж, вторая считается, ну, как бы самой лучшей по рейтингам. Хотя, в принципе, я же говорю, для меня они все. Каждая из них по-своему хороша, и в каждой чувствуется развитие серии. Но вообще, как бы считается, да, что самая лучшая вторая. Ну так, Виталик, здесь же в чем особенность? Ты переносишь сохранение с части в часть. То
То есть из первой ты переносишь во вторую, из второй ты переносишь в третью. И все твои достижения, которые были, они сохраняют. Все решения твои, все достижения, то есть какие там ты принимал, ну, судьбоносные, не судьбоносные решения. То есть это все абсолютно сохраняется. Как ты себя вел, какая у тебя история и так далее. То есть это все абсолютно сохраняется, как и внешность. То есть даже не только внешность сохраняется. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Так, о, 2 очка, 2 очка, 2 очка. Ладно, вгрохаем в оборону. Боеприпасы к тяжелому оружию. Модули Т6, АМЦ, производство на шанс Taylor Dynamics. Новый комплект снятых с производства модулей Т6 АМЦ используем для управления полем эффекта массы на космических кораблях. Ну, понятно, что это купить надо. Жесткое укрепление кожи, урон дробовика, мотыга. Моя любимая мотыга, только что мне теперь с ней делать? Правильно, ничего. Ладно, понятно, есть куча всего. У нас, конечно, и кредитов дофига. Можем себе позволить. Но пока... Здесь же еще вопрос бывает такой, что мы можем это на миссиях найти. Если уже не найдем, тогда это можно вернуться и купить. Да, конечно, жесткое укрепление кожи, здоровья на 10% это полезно, как и боеприпасы к тяжелому оружию. Да, то что переход между второй и третьей действительно там уже не такой был. То есть по качеству, конечно, первая и вторая, да. Ну, в плане механик. Поэтому, знаешь, говорю, лично для меня каждая из них по-своему хороша. Поэтому я не могу отдать предпочтение какой-либо из частей. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I don't want anything at all. Check out Afterlife's main floor. You'll like it. Ты, скорее всего, путаешь, Сереж, с третьей частью. У нас нету стола для покера здесь. У нас там только... Там, во-первых, будут тусить в той части корабля Касуми, а во-вторых, там бар. Ты, наверное, имеешь в виду там трубу, которую мы покупаем в третьей части. Ты, наверное, перепутал с трубой, потому что здесь нету стола для покера. Им играть негде. Да, Виталик, я так и сделал. Я начал... Ну да, где-то в час начал. За 2 с небольшим, там 2.40, 2.30 закончил первую часть, потом перерыв сделал и с небольшим, ну не в 4, как обычно, а в 4:30 начал стрим по второй. Поэтому да, примерно так, как я и хотел. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit.
I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. You're back. You must have seen something you like. Ну, я просто помню про стол в покер в третьей части. А по поводу второй, честно, про покер не сильно помню. Стимулирующий контур, маленькая модель турианского крейсера. Ну, турианский крейсер можно купить. Урон снайперской винтовки, горячее созвездие, гламурный журнал. Да. Не понимаю, зачем его покупаем, куда он там появляется. Ну ладно. Емкостный шлем, броня красных драконов. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere. Где у него там рот, что у него торчит эта сигара? Salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Визор, модель корабля 13, корабль гетов. Маленькая модель крейсера гетов из тех, кто участвовал в битве за цитадель. Емкостной нагрудник, модуль взлома, улучшение инструментронов, вдвое увеличивает время, отведенное на взлом системы, броня терминус, М490 буря. Издание «Горячее созвездие». Появившийся в 2167 году, журнал «Горячее созвездие» называет себя источником лучших ксенофилических материалов галактики. На 5-м году существования созвездие стало первым человеческим журналом, предлагавшим стимуляцию всех 5 чувств, ставшую экономически выгодной благодаря увеличению тиража. Созвездие с ежемесячным тиражом 127 миллионов копий, как физических, так и доступных для прямой загрузки, предлагает вниманию читателей моделей из разных народов, в основном однополых азари, но не забывает и про кварианцев, дрелов, батарианцев и волосов обоих полов. Интересно, как у волосов женщины выглядят. Также для узкого круга потребителей выпускаются специальные издания Генителкер и Крагасм. Оружие ускоритель массы. Это же мы тоже как бы читали. Или нет? Ладно, ускорители массы выбрасывают металлический снаряд при помощи сил магнитного притяжения и отталкивания. Снаряд, вес которого снижен при помощи полей эффекта массы, может быть разогнан до чрезвычайно высоких скоростей, недоступных для традиционного оружия. Разрушительная мощь ускорителя массы зависит прежде всего от его длины. Чем длиннее канал ускорителя, тем выше конечная скорость снаряда, тем выше его кинетическая энергия. Снаряды могут сминаться или дробиться цель, тем усиливая передачу энергии. Слишком прочные снаряды пробивали бы цель насквозь, причиняя минимальный урон. Орудия монтируются не снаружи корпуса кораблей, а внутри, и стороннему наблюдателю видны только дульные отверстия. Главное орудие корабля имеет длину 90% от общей длины его корпуса, обладает той же мощностью, что тактические ядерные заряды. Главное орудие чрезвычайно трудно наводить на цель. Из-за того, что для стрельбы по цели корабль должен развернуться к ней носом, главное орудие использует преимущественно для бомбардировки удаленных объектов. Бортовые орудия около 40% длины корпуса наносят меньший ущерб, однако могут монтироваться в большом числе и с большой гибкостью. Современные дредноуты класса Килиманджаро несут по 26 бортовых орудий на каждой из 3 палуб, что позволяет каждые 2 секунды давать залп с 78 снарядами. Тем не менее, отдача при залпе ускорителя равна энергии отправленного снаряда. Несмотря на то, что поля эффекта массы смягчают отдачу, удар все равно может сбить команду с ног и повредить системы корабля. Нормандия, модули АМЦ. Новые модули Т6 АМЦ сделали бы работу инженеров намного проще. Отдать модули. Возвращайтесь к инженерам. Так, как бы надо уже заканчивать на сегодня. Спасибо, Виталик. Стараюсь. Ничего, я думал, за выходные, учитывая, что ты отдыхаешь, будет возможность посмотреть нормально.
Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorja, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt and feces. And there they lay until they stumbled into the skies. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Для того, чтобы мне их установить, мне нужно к ним подойти и поговорить по этому поводу. Отдать модули, возвращаясь к инженерам. То есть я-то их купил, но еще не отдал. Поэтому, как бы, если это считается... Поэтому как бы могу не отдавать, могу пока держать их. You're crazy. Be gone! Sinner, I cast you out into the cold black. I name you unclean. Bring unto me the children, that I may watch them grow, soldiers for the cause. The way is clear, my friends. Draw your weapons for the word, or face its terrible wrath. The end times will come, not with a bang, but with a sound. Those who dip their extremities in the well of sin and vice must repent with fire, oil, and gun. Let not fleshly friendships and base urges compel us to sin and neglect. The word makes its demands, and it demands obedience. And on this great station, there shall be rejected and the lesser races given their places in heaven. And this shall be... Да, хорошо, не вопрос, Сереж. Я тогда не буду подходить к ним. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. Я его проходил на стриме, кстати. Это там еще в самом начале, как я начал стримить, у меня есть прохождение этой игры, Виталик. Играл, прикольная игрушка такая, добрая, ненавязчивая. Как раз там ее, по-моему, за 2-3 стрима я ее прошел. Мне понравилась. Такая реально расслабляющая. Все, сейчас заходим на эту локацию и все. Сохраняемся на сегодня, все. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. Вот он и ответил. Мор плохо сказывается на бизнесе. Исключительно бизнес, а не забота о людях. Вот и ответ. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. Угу. Мне больше понравилось, что там на кнопочку определенную нажимаешь, и котик там вечно мяу, мяу на каждое нажатие этой кнопки. Что можно нажимать и мявкать постоянно. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan,
You name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Так это французская игра. Честно говоря, даже не смотрел, кто ее сделал. Да, согласен, Сережа, действительно молодцы. Мне очень классно сделали. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Гранатомет. Да-да. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. К себе взять. Ну, если ты не против животных, если ты будешь за ним ухаживать, кормить Виталик, как бы, чего бы не взять. Так, все, друзья, заканчиваем на сегодня. В принципе, все получилось, как я и хотел. Первую часть закончили, вторую начали, причем довольно-таки неплохо. И пролог прошли, Нормандию получили, Гаруса уже рекрутировали, остался еще Морден. А дальше будем с Омеги улетать, обследовать все скопление. Потом Цитадель и дальше уже по сценарию. Ну, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В понедельник мы с вами продолжим наше увлекательное путешествие по миру Масс Эффект, только уже по второй части. Желаю всем хорошего вечера пятницы, хороших выходных, хорошо вам отдохнуть. И, соответственно, в понедельник, как всегда, в то же время встречаемся на следующем стриме и продолжаем прохождение Масс Эффект 2. На юге Франции надо будет тоже глянуть по Википедии ради интереса. Все, друзья, всем счастливенько. Виталик, давай, пока-пока. Хорошего отдыха. Сережа, тебе тоже счастливенько. В понедельник встретимся. Все, друзья, пока-пока. До понедельника. Счастливо.